Oh. Back at it again. Hello. Whew. Never ends. Okay. How are you guys doing? Oh, okay. How I get to studying. Favorite parts. It's so early in the morning, honestly. I don't know how I can keep doing this.我真係喺咁樣洗腦，係啊，即係唔好再拎起嗰個，我真係喺咁樣洗腦，係啊，即係唔好再拎起嗰個身份啦。咁然後我仲記得有一段時間咧，係直情係同冇好抗拒睇任何樂壇頒獎禮。哦，係啊，咧係直情係同冇咧係直情係同冇好抗拒睇任何樂壇頒獎禮。哦，點解咧？我唔知啊，嗰個感覺係好得意嘅，係我唔想面對我唔再屬於嗰個地方。哦，係啊，係我唔想面對我唔再屬於嗰個地方。哦，你諗深一層，係原來我係冇辦法接受嗰個地方唔屬於我嘅。係原來我係冇辦法接受嗰個地方唔屬於我，我先至會有呢種酸溜溜嘅感覺嘛。我先至會有呢種酸溜溜嘅感覺嘛。我先至會有呢種酸溜溜嘅感覺嘛。即係而家我睇我會冇事，即係而家我睇我會冇事，係因為我已經接受咗，係因為我已經接受咗，我真係唔屬於嗰度，我真係唔屬於嗰度。但其實嗰刻我未完全地接受。How's it going, Sauce Boss? Wow, you're the first one here. How are you doing today? 但其實嗰刻我未完全地，我覺得係，都仲有一種，點解啊咁樣？但係你而家睇返就會覺得真正嘅放低，真正可以話係唔關你事，就係你睇到嘅時候你都冇嘢咯。你越想切割，其實好似男女朋友咁啫嘛。我越唔想記得佢，我越唔想記得佢，我就越記得佢，跟住就好痛苦，嗰種酸溜溜嘅感覺咧，其實係意味住你可能暗砍都好中意嗰樣嘢。其實係意味住你可能暗砍都好中意嗰樣嘢，但係我得唔到嗰樣嘢，咁所以呢一個咧亦都印證咗，其實有時人生如果你好刻意地，其實有時
人生如果你好刻意地將佢非黑即白嘅話咧，將佢非黑即白嘅話咧，你自己係更加唔開心嘅。你自己係更加唔開心。但係咧調翻轉咧又好得意喎。當我好似頭先咁講，當我放低咗嗰樣嘢，然後唔好咁非黑即白，一係咁就咁，我就開始接好多音樂劇做啦。跟住開始有啲電影嘅即係可能插曲會揾我唱啦。Hey Neil, how's it going today? 即係其實個唱歌係冇離開過我咯，一路都。佢一路都同我一齊，只不過我唔係好似以前咁樣，每年會出歌，就係因為咁樣嘅轉變，我先至開始揾到我純粹喜歡唱歌。Oh yeah, you're on vacation now. Congratulations. What about you? What do you have planned? Kevin looking lively and energized. Oh, I'm getting to the point that I think I've actually learned better if I just lay back because I think I feel less tense, so the stress tends to reduce. I think okay, I look like one of those gamers that really don't care. They just do whatever they do automatically. I think I've reached this point. Like this is the closest I get to like gamification for language learning. I just reached that. Okay, now I'm officially a gamer because I'm like speed running, listening. 我純粹喜歡唱歌係一件點樣嘅事？我喺學習音樂劇嘅過程，或者我做呢個音樂劇嘅過程，音樂劇，或者我做呢個音樂劇嘅過程，我揾得翻我點解中意唱歌。哦 You're right. I think I lied down this. I think they do for China. I think it's just China for some reason. 係啊，所以係好得意嘅，即係你話要清空，你想清空想切割，即係其實佢又會翻嚟。Oh, I can adjust it. I have no idea what my volume is. Oh, my volume here is so low. For me, I can hear everything, but I guess the way I speak might be too loud. I honestly don't have like a consistent volume any control of anything, so you have to bear with me. Is it like the way I speak? Because I'm Google Translate not you. Yeah, that thing freaking burns. Honestly, sorry about that. Wake up call. I'm just kidding. 但係佢用另一種形式去話俾你聽。It did hurt my ears though. 但係佢用另一種形式去話俾你聽。唱歌唔一定只係咁樣行。你可以有其他方法去 enjoy 你嘅唱歌。我唔知呢個會唔會係咧，好似你舊年你咪出咗隻歌嘅，情感斷捨離。你就咁聽個歌名咧，
你就咁聽個歌名咧，斷捨離哇，斷捨離哇，斷捨哇，我要抌走晒所有嘢，哇，我要抌走晒所有嘢。但係其實你出嘅歌，Look on Discord. This is what you need on God. Need on? What am I in? Like drugs? What the heck is this? I think they did. I think they have this for VR though. It's real. Now, I think this is way too. Okay, this is the closest I'll get to like a Matrix chair. Very creative though. Honestly, my chair it goes back too much. I think I need a chair that keeps me really sit up straight. But to be fair, it is really relaxing the way I am right now. It actually does make everything easier. 但係其實你出嘅歌，你背後嘅目的，你係想揾翻自己做歌手嗰種 feel 啊，係咪啊？係啊，都係類似嘅。我哋係唔需要咁大嘅切割喎，我哋係唔需要咁大嘅切割。冇錯，所以做情感斷捨離呢首歌，做情感斷捨離呢首歌其實都係真係想講放低同切割抌走係放低同切割抌走其實係好似係兩樣嘢嚟，因為你抌走你仲有一種覺得唉好唔開心啊，或者係會覺得好唔捨得啊，或者係會覺得好唔捨得啊，或者好不甘心啦，我哋認為。或者好不甘心啦，我哋認為。但係你真係放下，佢係另一個層次咯。我純粹只係想帶個 message 出嚟，我純粹只係想帶個 message， 然後錄一隻歌，然後錄一隻歌。咁我覺得，咦，原來咁樣係，我係幾 enjoy 嘅，即係包括我自己諗點樣宣傳呢首歌，等多啲人知道。等多啲人知道，而我心裏邊宣傳呢首歌，而我心裏邊宣傳呢首歌，我唔係淨係俾人哋你哋聽啦，多啲點擊率，多啲點擊率，我係真係好想將呢個放低呢件事。如何放下呢一個感覺，帶俾即係身邊嘅人，已經提升到去一個身心靈嘅層次㗎咯。係啊。其實呢個領略係咪你都係慢慢去摸索到？係咪你都係慢慢去摸索到？你摸索完之後唔單止係 keep 住俾自己喎，而係你想係同人哋分享嘅。呢個係一個嘅，係咪一個轉捩咧？對你嚟講都，我覺得都係嘅，因為接觸即係所謂大家而家見到坊間嘅身心靈，其實我諗我12年嘅時候已經開始有接觸，其實都好早。咁當時接觸係因為我自己真係有啲情緒覺得好困擾啦。真係有啲情緒覺得好困擾啦。I'm gonna do a bit of on key. I'll mute because I need to focus. No problem. 工作覺得真係有啲情緒覺得好困擾啦，工作覺得好大壓力啦。咁跟住慢慢接觸，哇！原來係真係可以令到我個人舒服咗。其實佢都可以係我其中嘅一個，
其實佢都可以係我其中嘅一個 core message 去帶俾人，咁所以就個 core message，咁所以就其實都算係一個轉捩點嚟嘅，其實都算係一個轉捩點。咁但係你譬如喺樂壇啦嚇，咁但係你譬如喺樂壇啦嚇，咁但係你譬如喺樂壇啦嚇，咁大家提你就會諗起你 hot 茶嘅成員啦。就會諗起你 hot 茶嘅成員啦，咁然後咧我都會諗女子組合，女子組合，唔知點解喺香港咧條路係好難行嘅，條路係好難行嘅。你自己有冇諗過點解嘅咧？你自己有冇諗過點解？我諗最實際嘅就係、我諗最實際嘅資金咯，係呢個都係。因為咧，我哋最後期嘅時間，你感受到佢開始 cut budget 嘅時候，你感受到佢開始 cut budget 嘅時候，你就知道哦，佢好似要完結啦咁樣。佢好似要完結啦咁，因為你 feel 到噶嘛，你做个其他的工作，对吧？后来我们那个教会里边的一个姊妹，对吧？后来我们那个教会里边的一个姊妹，她说她是做按摩的，她说她是做按摩的，她说她一天能挣300加币，对我来说我就觉得不少了，300加币对我来说我就觉得不少了。哎，我说那男的能不能做？能啊，我们那地方也有男的呀。我就真的找了一个店，连学带干2、3个月，后来感觉到我也不太喜欢，辞职之后去做修屋顶的活，那老板还挺喜欢我，说呢，我觉着我干这些事情觉着还有点悟性。说呢，我觉着我干这些事情觉着还有点悟性。说呢，我觉着我干这些事情觉着还有点悟性。他找了4个帮工，他找了4个帮工，干了半天就把其他人都走掉，就留下我了。他就是我都走掉，就留下我了。他就是我这人会干活。而且我也不偷懒。而且我也不偷懒，工资是28块钱，我记得很。我干了半个月，这个修屋顶呢，说是修屋顶，实际上主要的工作是背垃圾。屋顶它都是那种木头片子做的那种木头片子做的那种。换下来了之后的话呢，掀下来它都既有钉，又有这种长短不一的甚至带尖儿的这种木头。然后呢，一捧一捧的捧到一个编织袋的那种，那个大布上，可以说是背到身，那个大布上可以说是背到马路边上的垃圾桶里头，上台阶下台阶，然后扔到那个垃圾桶里面，干苦力活呗，说白了。对，实际上就是干苦力活。但是的话呢，我觉得我干的还挺起劲儿的。这个以前呀，在国内的时候，我干那个工作的时候，动不动睡眠还不好。干这个可好。对，累的可能对，也对他这样一累的，对，也对他这样一累的话呢，我觉得比锻炼身体那个累不一样。他这个造成了你这个睡眠特别好。这个时候呢，我就遇到了一个老乡，有点一见如故那个感，我就叫他老夏。当时认识他的时候，应该已经有70岁了。他就说你不太适合干这个事情，介绍了一下我现在要做这个事情，就是做这个窗子。对，做这个，一个是也不知道该干啥，
哎，对，做这个，一个是也不知道该干啥啊，再一个呢，我也相信他，我也是一个愿意去尝试这个人。我说那行啊，开始筹备干这个事儿。你首先得有个地方，你首先得有个地方。我曾经给现在这个地方的房东，我曾经给现在这个地方的，给他干过1个月的这个园林，给他干过1个月的这个园林，园林。突然有一天想起来，我给他打个电话，我问他有没有房子住，结果在那边一看，哎，哦，这个地方不大，把这个地方给租下来了。租下来之后就开始干了。非请莫入，非请莫入，非请莫入。咱们这可是请的啊，那肯定。哦，这就是你的厂房。对对对啊，这里边我们刚进来的时候脏得很。哦，因为啥呢？它是很多年不用了。明白，明白。它里边可以说鸡、鸭、鹅、狗。明白。它里边可以说鸡、鸭、鹅、上面还有燕，上面还有燕，那里边可以说是又脏又臭。你自己又给重新规划打扫了，是不是这意思？你自己又给重新规划打扫了，全部给它重新弄，重新规划。我发现到了这个北美之后，这个地方就是啥事情都得自己干。之后这个地方就是啥事情都得自己干。这个做这个原创，这个就你自己。这个做这个原创，这个就你自己。目前有。New here, enjoying the grind, 10,000 words because I need all the focus I can get. All right. Oh, good to see you. Nice to meet you, man. 原来自己本身有一个我有一个搭档，现在目前就我自己搭档，现在目前就我自己。哇，那你够忙的。你看你在国内虽然说职业没有升迁的比较顺利，国内虽然说职业没有升迁的比较顺利。Which languages am I learning? I got 9, so I got Mandarin Chinese, Vietnamese, French, Spanish, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Cantonese. So it's a lot. So it's 9. English is the 10th, but that is the goal right now. So if this stream is literally like a speed game. Wait, sorry, what's it called? Speed running for languages, for listening, because comprehension is pretty much like the big thing. So I pretty much consider this like a speed run at this point. Is this Bagako or Language Reactor? Language Reactor. I think Language Reactor is king in my opinion. I only use Language Reactor now. 国内虽然说职业没有升迁的比较顺利。国内虽然说职业没有升迁的比较顺利，但起码是个体制内的人，是不是？干的是这个，但起码是个体制内的人，是不是？干的是这个，可以说是怎么说，比较体面的工作啊。来了加拿大，今天去背垃圾去了，明天去捡红薯去了，明天去捡红薯去了，后天去这个修房顶推土去了，对。修房顶推土去了，有没有想过这回国得了，在这较啥劲呢？跟得了，在这较啥劲呢？跟得了，在这较啥劲呢？跟其实你前面说你说那个收入，其实我们的收入还是不错，当时税后有个2万，不错，当时税后有个2万多。你瞅瞅，对不对？那相当好的收入。很多，你瞅瞅，很多，你瞅瞅，那相当好的收入了，在兰州，是不是应该说是不错了？一个月是不是？是啊。对，但是怎么说呢？我就那起码比背垃圾强吗？你在这儿你背垃圾，你捡红薯，我就觉得挺好的。为啥？怎么说呢？我觉得自由。
不需要看别人脸色，也不需要想着就说是怎么这样的这个取关系，脸色也不需要想着就说是怎么这样的这个取关系，这种自由自在的感觉，我就觉着还挺好。但自由不当饭吃啊！你天天背垃圾，你想想你，但是呢，哺乳，但是我呢就说是不同的生活，换一种生活，人生就这么短暂，你老是过一样的日子，那你有意思吗？但换个活法，你得往好了。但换个活法，你得往好了，是吧？尤其是网友觉得你得往好了，是吧？尤其是网友觉得你得往好了活，你不能过来背垃圾，从2万多体制内的收入，你过来背垃圾来了，你这换个啥活法？这不是网上流行的没苦硬吃吗？这不是网上流行的没苦硬吃吗？哎呀，你要这样一说的话，我也有点想不清楚了。我可能觉着我不会一直这么干啊，我觉得我能够找着我觉得工作喜欢做的工作。从你这个疫情的时候走不了。Where they are short-staffed. Sao thì từng cái mảnh ghép đấy khiến cho mình hiểu hơn một cái bức tranh lớn thế nào vận hành ra làm sao thì từng cái mảnh ghép đấy khiến cho mình hiểu hơn như thế nào vận hành ra làm sao thì từng cái mảnh ghép đấy khiến cho mình hiểu hơn một cái bức tranh lớn của cả một khách sạn, cả một cái hệ thống nó vận hành hiểu hơn một cái bức tranh lớn của cả một khách sạn, cả một cái hệ thống nó vận hành như thế nào, cái đấy có ảnh hưởng rất là lớn đến cái con mắt nhìn sau này của vận hành như thế nào, cái đấy có ảnh hưởng rất là lớn đến cái con mắt nhìn sau này của mình khi mà mình có những cái hoạch định về chiến lược nhân sự. Anh thích luôn này của mình khi mà mình có những cái hoạch định về chiến lược nhân sự. Anh thích luôn. That's nice, sir. I know Hindi, a little bit English, and for now I am learning Japanese. Some advice or tips you want to give to a teenager like me? Study lots of words and listen a lot. Này của mình khi mà mình có những cái hoạch định về chiến lược nhân sự. Anh luôn cái tư duy của em này. Cái tư duy là đấy, start small but think. Nó rất hữu ích cho mọi người, đặc biệt các bạn trẻ mới vào làm trong ngành này. Dạ. Nó rất hữu ích cho mọi người, đặc biệt các bạn trẻ mới vào làm trong ngành này. Dạ. Dạ. Nhân tiện anh phải hỏi luôn. Nhiều bạn trẻ. Dạ. Nhân tiện anh phải hỏi luôn. Nhiều bạn trẻ đấy, khi mới bắt đầu công việc, người ta thấy cái việc này nó nhỏ quá, hoặc nó so với khả năng và trình độ của mình, so với kỳ vọng. Cái việc này nó nhỏ quá, hoặc nó so với khả năng và trình độ của mình, so với kỳ vọng của mình, thì em sẽ nói điều gì với bạn ấy? Kỳ vọng của mình thì em sẽ nói điều gì với bạn? Có rất là nhiều người hiện nay em thấy là rất nhiều bạn trẻ là background rất là có rất là nhiều người hiện nay em thấy là rất nhiều bạn trẻ rất là tốt, nền tảng gia đình rất là mạnh, rất là tốt, rất là tốt, nền tảng gia đình rất là mạnh, nên là nhiều khi các bạn nghĩ rằng là mình rồi khi mình đi làm mình sẽ phải start ở một cái vị trí nó tương xứng với khả năng, rồi khi mình đi làm mình sẽ phải start ở một cái vị trí nó tương xứng với khả năng của mình. Lấy ví dụ như bạn Khoa mà anh nói chẳng hạn, em biết rằng là Khoa học đại học ở Thụy Sĩ về ngành khách sạn, nghĩ rằng chẳng hạn em biết rằng là Khoa học đại học ở Thụy Sĩ về ngành khách sạn, nghĩ rằng là khi mà học như thế ở cái thời điểm mà bọn em đi học ấy, nó trong khoảng 4 nghĩ rằng là khi mà học như thế ở cái thời điểm mà bọn em đi học ấy, nó trong khoảng
4 năm học nó sẽ mất khoảng hơn 4 tỷ tiền Việt. Nó cũng là to so với bây giờ mà nó rất 4 năm học nó sẽ mất khoảng hơn 4 tỷ tiền Việt. Nó cũng là to so với bây giờ mà nó rất lớn so với ngày xưa. Nhưng mà tại sao khi các bạn ấy trở về nước các bạn nó rất lớn so với ngày xưa. Nhưng mà tại sao khi các bạn ấy trở về nước các bạn bắt đầu ở vị trí đầu tiên ấy trong khách sạn, mà lúc đấy lương nó chỉ khoảng 5 triệu. Bạn bắt đầu ở vị trí đầu tiên ấy trong khách sạn, mà lúc đấy lương nó chỉ khoảng 5 triệu rưỡi đến 7 triệu ở một vị trí thôi. Thế thì đấy là chính là những cái người mà người ta 5 triệu rưỡi đến 7 triệu ở một vị trí thôi. Thế thì đấy là chính là những cái người mà người ta nhìn vào những cái là không phải là chỉ có là một cái quy trình vận hành, mà mình phải nhìn sâu hơn là khi mình làm cái công việc đấy, mình học quy trình vận hành mà mình phải nhìn sâu hơn. Quy trình vận hành mà mình phải nhìn sâu hơn là khi mình làm cái công việc đấy, mình học được gì ở cái công việc đó, mình nâng cao được giá trị bản thân như thế nào. Mình học được gì ở cái công việc đó, mình nâng cao được giá trị bản thân như thế nào sau 2 hay 3 năm tới. Và nó giống như là câu chuyện khi sinh viên mới ra trường thế nào sau 2 hay 3 năm tới. Và nó giống như là câu chuyện khi sinh viên mới ra trường mà mình sẽ nghĩ rằng bây giờ tôi sẽ chọn là đi vào một tập đoàn lớn làm ra trường, mà mình sẽ nghĩ rằng bây giờ tôi sẽ chọn là đi vào một tập đoàn lớn làm hay là tôi vào một công ty nhỏ làm. Thì rất nhiều bạn nghĩ rằng là bây giờ nên làm hay là tôi vào một công ty nhỏ làm. Thì rất nhiều bạn nghĩ rằng là bây giờ nên. Bro, I was just in Vietnam for a month. I loved it. Vietnamese was never on my radar till then. Salute to you for learning it. I am Vietnamese by blood, so I just happen to be American born, so my Vietnamese sucks, but appreciate it. Làm hay là tôi vào một công ty nhỏ làm. Thì rất nhiều bạn nghĩ rằng là bây giờ nên làm như thế nào. Thường ấy, thì vào tập đoàn lớn anh sẽ chỉ được làm một cái mảnh. Nên làm như thế nào. Thường ấy, thì vào tập đoàn lớn anh sẽ chỉ được làm một cái mảnh ghép trong một cái puzzle lớn thôi. Nhưng khi vào một cái công ty nhỏ ấy, thì anh cái mảnh ghép trong một cái puzzle lớn thôi. Nhưng khi vào một cái công ty nhỏ ấy, thì anh sẽ có cơ hội để mà anh làm nhiều hơn, làm sâu hơn, chứng tỏ bản thân nhiều hơn, có thể là thấy giá trị của mình trong ngắn hạn nó sẽ cảm thấy nhiều hơn, có thể là thấy giá trị của mình trong ngắn hạn nó sẽ cảm thấy được tôn vinh nhiều hơn. Thế nhưng mà quay trở lại thì tất nhiên là cảm thấy được tôn vinh nhiều hơn. Thế nhưng mà quay trở lại thì tất nhiên là mỗi người sẽ có một định hướng khác nhau và cần phải biết là mình muốn gì ở cái mỗi người sẽ có một định hướng khác nhau và cần phải biết là mình muốn gì ở cái thời điểm đấy. Mình muốn chứng tỏ bản thân hay là mình muốn học được một cái gì đấy, học tập được những người giỏi hơn, nâng cao giá trị của mình, một cái gì đấy, học tập được những người giỏi hơn, nâng cao giá trị của mình, nâng cao cái CV của mình, cái giá trị CV của mình, nâng cao cái CV của mình, cái giá trị CV của mình trong cái thời gian tới. Thì đấy sẽ là hai cái câu hỏi mà tự mình phải hỏi là bây giờ mình muốn gì ở cái tới. Thì đấy sẽ là hai cái câu hỏi mà tự mình phải hỏi là bây giờ mình muốn ở cái thời điểm đó. Thế bây giờ mà nếu chưa biết tự muốn gì, luôn anh có tham gia cái chương trình mà hướng nghiệp và tuyển dụng trên VTV2. Luôn anh có tham gia cái chương trình mà hướng nghiệp và tuyển dụng trên VTV2. Thế thì ví dụ các bạn hỏi rằng là luôn anh có tham gia cái chương trình mà hướng nghiệp và tuyển dụng trên VTV2. Thế thì ví dụ các bạn hỏi rằng là theo chị, thế thì em sẽ nên chọn là tập đoàn to hay em chọn các công ty nhỏ? Nhiều mặt của bản thân mình. Mình chưa biết mình muốn gì, đấy cũng là một cái nhiều mặt của bản thân mình. Mình chưa biết mình muốn gì, đấy cũng là một cái mà các bạn khi mà ra trường ấy, các bạn chưa biết. Thế thì em có một cái là lúc nãy mình quay trở về cái think broad, mình phải nghĩ rộng hơn, nghĩ rộng hơn ở đây nó cũng có một cái nó gọi là giống như các cụ ngày xưa mình hay bảo là đừng có tham bát bỏ mâm. Ngày xưa mình hay bảo là đừng có tham bát bỏ mâm. Ngày xưa mình hay bảo là đừng có tham bát bỏ mâm. Ngày xưa mình hay bảo là đừng có tham bát bỏ mâm. Đó thì là mình giống như các bạn ấy, nhiều khi em cứ nói là cái kỳ thực tập của mình
Đó thì là mình giống như các bạn ấy, nhiều khi em cứ nói là cái kỳ thực tập của mình ấy, nó giống như là một cái mà mình đầu tư cho tương lai. Đừng có nghĩ là ví dụ như là nếu như mà 3 tháng ở một số trường hay 6 tháng ở một số, có nghĩ là ví dụ như là nếu như mà 3 tháng ở một số trường hay 6 tháng ở một số trường chẳng hạn, mình đi thực tập ấy, có thể là cái allowance cho cái kỳ thực tập một số trường chẳng hạn, mình đi thực tập ấy, có thể là cái allowance cho một số trường chẳng hạn, thực tập của mình nó chỉ 1 triệu hay là 3 triệu một tháng thôi, thì em thay vì mình đi xin dấu ở một cái công ty nào đấy ở trong cái network người thân của mình đi xin dấu ở một cái công ty nào đấy ở trong cái network người thân của mình chẳng hạn, thì cái mà mình đầu tư cho tương lai, đầu tư cho cái giá trị của bản thân nâng cao ấy, là trong những cái kỳ thực tập, những cái lần mà tạo trị của bản thân nâng cao ấy, là trong những cái kỳ thực tập, những cái lần mà tạo dựng những mối quan hệ, học được ở những người giỏi hơn qua những kỳ như thế. Thay vì là ví dụ các bạn có thể, em nhìn thấy rất nhiều bạn sinh viên nhé, là thay vì là đi thực tập trong cái kỳ đấy, các bạn sẽ dành thời gian có thể đi chạy, là thay vì là đi thực tập trong cái kỳ đấy, các bạn là thay vì là đi thực tập trong cái kỳ đấy, các bạn sẽ dành thời gian có thể đi chạy Grab, kiếm được 10 mấy triệu một tháng, đi chạy Grab, kiếm được 10 mấy triệu một tháng rất dễ đấy. Hoặc là không thì các bạn có thể bán hàng online, cái event vân vân, thì nó cũng là những cái. Do you feel it's slower, or that there's a disadvantage to learning more than one language at once? Oh, it's definitely slower, but yeah, it's definitely slower. But as long as you have an efficient method, it makes up for it. Cái event vân vân, thì nó cũng là những cái mà em không nói là không tốt, bởi vì là làm nghề nào đi chăng nữa mình cũng là một mảnh ghép của xã hội, và mình có mình có những cái giá trị của bản thân. Thế nhưng mà nếu mình nghĩ dài hơn cho tương lai, mình không tham bát bỏ mâm ngay tại cái thời điểm đấy, thì những cái giai đoạn tương lai mình không tham bát bỏ mâm ngay tại cái thời điểm đấy, thì những cái giai đoạn ví dụ như kỳ thực tập sẽ là cái mà mình đầu tư cho tương lai, những cái đầu tư giai đoạn ví dụ như kỳ thực tập sẽ là cái mà mình đầu tư cho tương lai, những cái đầu tư mà sau này không thể đong đếm được bằng tiền. Đầu tư mà sau này không thể đong đếm được bằng tiền. Và cái kinh nghiệm nó rất tốt cho mình xin việc sau này, đúng không? Vâng. Và cái kinh nghiệm nó rất tốt cho mình xin việc sau. Vâng ạ. Cho nên đây là một cái tip nữa này, các bạn sau này sinh viên ra trường muốn đi làm thì điều đầu tiên là nếu mình có kinh nghiệm làm việc thì nó sẽ rất tốt cho CV của mình sau này, đúng không? Vâng ạ. Nhưng lại phải hỏi, bây giờ có một số khách sạn 5 sao ở Hà Nội nhận sinh viên thực tập lương, em nghĩ gì về điều này? Đấy thì cũng lại quay lại lúc này nhé, nó là gọi là nếu mình nghĩ đấy là một khoản Un pervers, c'est quelqu'un qui est porteur d'une pathologie de la personne. Un pervers, c'est quelqu'un qui est porteur d'une pathologie de la personnalité. On le définit par une alliance de troubles qui sont d'abord le trouble de la personnalité. On le définit par une alliance de troubles qui sont d'abord le trouble du narcissisme, c'est-à-dire le surinvestissement dans l'image de soi, le trouble du narcissisme, c'est-à-dire le surinvestissement dans l'image de soi, derrière laquelle il n'y a qu'un grand vide, des conduites psychopathiques, derrière laquelle il n'y a qu'un grand vide, des conduites psychopathiques caractérisées par la froideur émotionnelle,
caractérisée par la froideur émotionnelle, l'empathie cognitive mais pas affective, c'est-à-dire que je sais très bien où frapper. L'empathie cognitive mais pas affective, c'est-à-dire que je sais très bien où frapper pour faire mal, mais je n'ai pas conscience que c'est mal, je n'ai pas accès. Où frapper pour faire mal, mais je n'ai pas conscience que c'est accès au fait que c'est mal. Et le machiavélisme qui est tout l'accès au fait que c'est mal. Et le machiavélisme, tout l'aspect manipulation, stratégie, afin d'exercer le contrôle, afin de se valoriser aux dépens de l'autre, afin d'instrumentaliser afin de se valoriser aux dépens de l'autre, afin d'instrumentaliser, de déshumaniser l'autre et de l'instrumentaliser pour son bon plaisir, et de déshumaniser l'autre et de l'instrumentaliser pour son bon plaisir et pour le plaisir de sentir sa puissance. Les personnes qui sont les plus et pour le plaisir de sentir sa puissance. Les personnes qui sont les plus compétentes émotionnellement pour régler ce qui se passe dans une relation sont celles qui restent les proies. Pour régler ce qui se passe dans une relation sont celles qui restent les proies le plus longtemps. Parce que encore et encore et encore, elles cherchent à arranger les choses. Bonjour Anne-Clotilde. Bonjour Fabrice. Alors, formidable de vous recevoir parce que vos livres sont nécessaires. Formidable de vous recevoir parce que vos livres sont nécessaires. Parce que c'est important de comprendre et ça fait un bien fou de réussir à comprendre. Parce que c'est important de comprendre et ça fait un bien fou à comprendre ce qui se passe dans la relation avec un pervers. À comprendre ce qui se passe dans la relation avec un pervers. Parce qu'il y a beaucoup... Quand on est simpliste, ça empêche la compréhension et la guérison et le changement. Est-ce que ça empêche la compréhension et la guérison? Ça empêche la compréhension et la guérison et le changement. Ça peut être une des choses qui me vraiment me touche dans votre travail. Ça peut être une des choses qui me vraiment me touche dans votre travail. C'est ce souci de vraiment donner tous les outils aux gens pour travail. C'est ce souci de vraiment donner tous les outils aux gens pour se comprendre et s'en sortir. Oui. Et pour se comprendre et s'en sortir. Et voilà, après ça n'engage que moi, mais je trouve que vous êtes de tout. Et voilà, après ça n'engage que moi, mais je trouve que vous êtes de tous les auteurs qui parlent de cette question des pervers narcissiques, de tous les auteurs qui parlent de cette question des pervers narcissiques, la plus lumineuse. Et je trouve que c'est important que des gens soient lumineux quand ils parlent de ce sujet-là, parce que très vite, ça pourrait nous enfoncer. Alors on va commencer par le b.a.-ba. Oui. Très vite, ça pourrait nous enfoncer. Alors on va commencer par le b.a.-ba. Oui. Qu'est-ce que c'est un pervers? Alors, oui. Qu'est-ce que c'est un pervers? Un pervers, c'est quelqu'un qui est porteur d'une pathologie de la personne. Un pervers, c'est quelqu'un qui est porteur d'une pathologie de personnalité, d'un trouble de la personnalité, comme on dit dans le DSM, personnalité, d'un trouble de la personnalité, comme on dit dans le DSM, Diagnostical and Statistical Manual, avec l'accent, c'est-à-dire le manuel de base. Diagnostical and Statistical Manual, avec l'accent, c'est-à-dire le manuel de base de diagnostic en psychiatrie. De diagnostic en psychiatrie. Aujourd'hui, on le définit par une alliance de troubles, qui sont d'abord le trouble du narcissisme, c'est-à-dire le surinvestissement dans l'image de soi, derrière laquelle il n'y a qu'un grand vide, des conduites psychopathiques, derrière laquelle il n'y a qu'un grand vide, des conduites psychopathiques qui sont caractérisées par des conduites psychopathiques qui sont caractérisées par la froideur émotionnelle, l'empathie cognitive mais pas affective, froideur émotionnelle, l'empathie cognitive mais pas affective,
C'est-à-dire que je sais très bien où frapper pour faire mal, mais je n'ai pas C'est-à-dire que je sais très bien où frapper pour faire mal, mais je n'ai pas conscience que c'est mal. C'est-à-dire que je sais très bien où frapper pour faire mal, mais je n'ai pas conscience que c'est mal, je n'ai pas accès au fait que c'est mal. Conscience que c'est mal, je n'ai pas accès au fait que c'est mal. Et le machiavélisme qui est et le machiavélisme qui est l'aspect manipulation, stratégie, afin d'exercer le contrôle, afin de se valoriser aux dépens de l'autre, afin d'instrumentaliser, afin de se valoriser aux dépens de l'autre, afin de se valoriser aux dépens de l'autre, afin de se valoriser aux dépens de l'autre, afin d'instrumentaliser, de déshumaniser l'autre et de l'instrumentaliser pour son bon plaisir, de déshumaniser l'autre et de l'instrumentaliser pour son bon plaisir et pour le plaisir de sentir sa puissance. Et pour le plaisir de sentir sa puissance. Donc là, on voit en vous écoutant que c'est très précis. Oui. Donc là, on voit en vous écoutant que c'est très précis. Oui, c'est très précis. Courant. Oui. Et c'est important voilà, de ramener à cette précision. Oui. Courant. Oui. Et c'est important voilà, de ramener à cette précision. Oui. Peut-être j'aurais dû commencer par là, mais oui. Peut-être j'aurais dû commencer par là, mais peut-être que si vous voulez bien vous présenter pour qu'on sache mais peut-être que si vous voulez bien vous présenter pour qu'on sache d'où vous parlez. Oui. Donc je suis psychothérapeute depuis 36 ans. D'où vous parlez. Oui. Donc je suis psychothérapeute depuis 36 ans. 6 ans, c'est pas bon pour les rides. Et j'ai dans ma patientèle 6 ans, c'est pas bon pour les rides. 6 ans, c'est pas bon pour les rides. Et j'ai dans ma patientèle nombre de proies des pervers narcissiques que pour ma part j'appelle nombre de proies des pervers narcissiques que pour ma part j'appelle prédateurs, de façon à mettre toutes les écoles de psychologie d'accord, ou en tout cas prédateurs, de façon à mettre toutes les écoles de psychologie d'accord, ou en tout cas éviter les querelles de chapelle qui me fatiguent et qui ne servent à rien à mon sens. Et donc c'est à partir de là que ne servent à rien à mon sens. Et donc c'est à partir de là que j'écris, dans un souci, comme vous le souligniez, de permettre aux gens qui me lisent, que j'écris, dans un souci comme vous le soulignez, de permettre aux gens qui me lisent de récupérer de la pensée et de sortir, comme le dit le docteur Salerno, de récupérer de la pensée et de sortir, comme le dit, de la dissonance cognitive traumatique. C'est ça, parce qu'au fond, on va beaucoup... De la dissonance cognitive traumatique. C'est ça, parce qu'au fond, on va beaucoup y venir. C'est la dissonance cognitive qui est vraiment... On va beaucoup y venir. C'est la dissonance cognitive qui est vraiment...
Mientras él me estaba agarrando, ¡policía! ¡Policía! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Claro, mientras él me estaba agarrando, ¡policía! ¡Policía! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Claro, él se gira y le meto un puño y me fui corriendo. Él se gira y le meto un puño él se gira y le meto un puño. Y luego llego a casa y digo, papá, he hecho esto, lo otro, mira, no me han robado el móvil. Y mi padre, ¡pum! Esto, lo otro, mira, no me han robado el móvil. Y mi padre, ¡pum! Tortazo. Estás tonto, él le ha dado el móvil. Tortazo. Estás tonto, él le ha dado el móvil. Que sea la última vez que te pasa esto y no que sea la última vez que te pasa esto y no lo das todo. Y claro, yo a partir de esas experiencias me pregunté, digo, oye, no lo das todo. Y claro, yo a partir de esas experiencias me pregunto, oye, ¿qué hago mal? O hay muchos ladrones, o digo, ¿qué hago mal? Oye, ¿qué hago mal? O hay muchos ladrones o mal para que me vean a mí como víctima. Y ahí me empecé a fijar en el lenguaje. O mal para que me vean a mí como víctima. Y ahí me empecé a fijar en el lenguaje no verbal. Es decir, vale, ¿cómo camino? ¿Qué mirada tengo? ¿Cómo es el lenguaje no verbal? Es decir, vale, ¿cómo camino? ¿Qué mirada tengo? ¿Cómo es mi andar, mi energía? Porque no puedo entender por qué me ven como presa. ¿Cómo es mi andar, mi energía? Porque no puedo entender por qué me ven como presa. Porque a lo mejor un tío que tal y que va... Sí, porque además eres grande, o sea, que estás fuerte. En ese momento, claro, la última vez fue con 19 años que me intentaron robar, sí, 19. Ha pasado tiempo. Pero ya era más criajo, era más... Pero digo, ¿qué tengo que robar? Sí, 19. Ha pasado tiempo. Pero ya era más criajo, era más... ¿Qué tengo que hacer yo para evitar eso? Para dar esa impresión de poder y dominio. ¿Qué tengo que hacer yo para evitar eso? Para dar esa impresión de poder y dominio. Y eso se hace con el cuerpo. Sí, absolutamente. Siempre hay que pensar. Dominio. Y eso se hace con el cuerpo. Sí, absolutamente. Hay que pensar es en qué información está recibiendo el cerebro de quien me está observando. Si el entorno es hostil, es delincuencial, ¿qué está observando el entorno? Está observando. Si el entorno es hostil, es delincuencial, ¿qué está observando el entorno delincuencial de mí? Y soy responsable de lo que observan. El entorno delincuencial de mí. Y soy responsable de lo que observan. Entonces yo puedo modificar mi corporalidad para que su información sea una. Entonces yo puedo modificar mi corporalidad para que su información sea una u otra. Claro que sí. Antes de pasar a otro tema, me gustaría hacerte una u otra. Claro que sí. Antes de pasar a otro tema, me gustaría hacerte una última pregunta al respecto de este. ¿Qué otra cosa con respecto a estos perfiles oscuros que no hayas podido decir antes o que con respecto a estos perfiles oscuros que no hayas podido decir antes o que te gustaría decir? Mira, sobre todo es que cuando nosotros ¿O qué te gustaría decir? Mira, sobre todo es que cuando nosotros nos enfrentemos, hablo de enfrentar, de que tengamos que trabajar o directamente enfrentemos, hablo de enfrentar, de que tengamos que trabajar o directamente no sé, convivir con una persona con estos perfiles, es actuar siempre de manera... No sé, convivir con una persona con estos perfiles es actuar siempre de manera estratégica, es decir, ser conscientes de que todo aquello que hagamos de manera estratégica, es decir, ser conscientes de que todo aquello que hagamos puede tener unas consecuencias para nosotros seguramente negativas. Que hagamos puede tener unas consecuencias para nosotros seguramente negativas. Entonces, actuar siempre con estrategia. Pensar y preguntar qué es lo que ellos quieren de nosotros y dárselo. Y dárselo, entendedme, o sea, yo no voy a estar... Quieren de nosotros y dárselo. Y dárselo, entendedme, o sea, yo no quiero estar dispuesto a dar de cualquier cosa, pero si lo que tú más o menos quieres de mí, estar dispuesto a dar de cualquier cosa, pero si lo que tú más o menos quieres de mí, que a lo mejor es mi atención o es mi reconocimiento, lo que sea, a mí no me cuesta nada dártelo.
¿vale? Si yo al final salgo ganando o evito, no me cuesta nada dártelo, ¿vale? Si yo al final salgo ganando o evito problemas, te lo voy a dar, ¿vale? Que no nos deje nuestro ego el no hacerlo. El pues yo no, porque te lo voy a dar, ¿vale? Que no nos deje nuestro ego el no hacerlo, ¿no? Porque yo no soy agresivo. No, no hay que ser inteligentes y hay que ser estratégicos. No, porque yo no soy agresivo. No, no hay que ser inteligentes y hay que ser estratégicos porque nos va a evitar muchísimos problemas. Entonces, ¿qué quiere? Que le diga todo el día lo bien que lo hace, lo bonito que es, yo se lo digo, no hay ningún problema. Le diga todo el día lo bien que lo hace, lo bonito que es, yo se lo digo, problema. ¿Lo tienes? Nietzsche decía, vigila al trabajar y al estar mucho con monstruos porque puedes convertirte en uno. Vigila al trabajar y al estar mucho con monstruos porque puedes convertirte en uno. Ni tanto. Uno. Ni tanto. ¿Qué opinas de eso? Pues que al final uno también aprende por imitación. Es verdad que con cierta edad ya es más complicado. Aprende por imitación. Es verdad que con cierta edad ya es más complicado, pero sobre todo en épocas jovencitas la imitación es importante. Es complicado, pero sobre todo en épocas jovencitas la imitación es importante. Las neuronas espejo actúan también en el aprendizaje, actúan en la empatía importante. Las neuronas espejo importante. Las neuronas espejo actúan también en el aprendizaje, actúan en la empatía y actúan en la imitación. Y entonces se puede aprender. Y puedes no la empatía y actúan en la imitación. Y entonces se puede aprender. Y puedes normalizar ciertos patrones cuando a lo mejor no lo son. Entonces, hace poco puedes normalizar ciertos patrones cuando a lo mejor no lo son. Entonces, hace poco escuché a alguien que te decía, ¿no? Si en tu ambiente te mueves con 5 delincuentes. Escuché a alguien que te decía, ¿no? Si en tu ambiente te mueves con 5 delincuentes, es probable que el sexto sea esto. O delincuentes, es probable que el sexto sea esto. Por ahí van los tiros. En algún momento has hablado de Richard Cook. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. En algún momento has hablado de Richard Cook. Por ahí van los tiros. Kuklinski y también, por ejemplo, de este pedófilo. Kuklinski y también, por ejemplo, de este pedófilo. ¿Qué preguntas les harías si estuvieras ahí con ellos? Pues fíjate, me gustaría saber la motivación que tienen para hacer determinadas cosas, o sea, la motivación real interna, ¿no? El por qué decides determinadas cosas, o sea, la motivación real interna, acabar con la vida de una persona de esta manera, ¿no? ¿Por qué decides agredir a este menor? O sea, el porqué interior propio, ¿no? ¿Qué necesidad hay que cubrir para llegar a hacer esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que sienten hay que cubrir para llegar a hacer esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que sienten justo después de haberlo hecho? ¿Cómo se sienten? Que no me voy a ir ya más a las emociones, pero sensación de poder, sensación de plenitud, sensación de desahogo. Tengo mucha curiosidad de plenitud, sensación de desahogo, de plenitud, sensación de desahogo. Tengo mucha curiosidad en qué es lo que sienten, porque además, ¿sabes por qué? Mucha curiosidad en qué es lo que sienten, porque además, ¿sabes por qué? Es el problema que tampoco me voy a fiar mucho de lo que me digan, pero sí me gusta. Es el problema que tampoco me voy a fiar mucho de lo que me digan. Es el problema que tampoco me voy a fiar mucho de lo que me digan, pero sí me gustaría saber la ciencia cierta, porque creo que debe haber una batalla interna importante. Me gustaría saber la ciencia cierta, porque creo que debe haber una batalla interna importantísima ahí. ¿Entre? Pues entre probablemente los principios, probablemente las necesidades, las pulsiones, porque una cosa es una necesidad, es una pulsión, yo necesito someter, y otra cosa es una pulsión, yo necesito someter, y otra cosa es si me pillan, si se enterara mi madre, que eso también tiene mucho que ver, ¿eh? Es decir, Claro, entre lo que eran y lo que son. Eso es. Entonces, claro, entre lo que eran y lo que son. Eso es. Entonces, hay luchas internas ahí que debe ser interesantísimo, ¿no? Poder meterte en la cabeza de una persona así. Si los ponemos todos aquí en fila, por ejemplo, va
vaya energía. Así. Si los ponemos todos aquí en fila, por ejemplo, vaya energía. Il giardinaggio, se non ci proviamo, è difficile raggiungere questo tipo di il giardinaggio, se non ci proviamo, è difficile raggiungere questo tipo di obiettivo e non ci proviamo perché non la sentiamo una necessità. Quindi di obiettivo e non ci proviamo perché non la sentiamo una necessità. Quindi anche aumentare la consapevolezza su questi temi, ti dico, tutti i video, quindi anche aumentare la consapevolezza su questi temi, ti dico, tutti i video, io ho fatto diversi video sul mio canale relativi allo stress, ma sono video che ho fatto diversi video sul mio canale relativi allo stress, ma sono video che non hanno incontrato il favore del pubblico, non sono piaciuti. E non hanno incontrato il favore del pubblico, non sono piaciuti. E probabilmente il motivo è quello che hai detto, cioè pensiamo di essere e probabilmente il motivo è quello che hai detto, cioè pensiamo di essere talmente normali nel sentirci stressati o pensiamo comunque di essere in una situazione talmente normali nel sentirci stressati o pensiamo comunque di essere in una situazione non reversibile che uno non ci prova nemmeno più. Non reversibile che uno non ci prova nemmeno più. Dobbiamo trovare la giusta quadra perché siamo tutti sempre molto stressati, pieni, frenetici. Dobbiamo trovare la giusta quadra perché dobbiamo trovare la giusta quadra perché siamo tutti sempre molto stressati, frenetici, soprattutto quando sei a contatto con il mondo dei social, gli algoritmi che ti richiedono una presenza costante, una pubblicazione costante, gli algoritmi che ti richiedono una presenza costante, una pubblicazione costante, il piano editoriale e tutto, vedo che ci siamo capiti. Il piano editoriale e tutto, vedo che Consento. ci siamo capiti. Quindi troviamo il modo, facciamo dello Consento. ci siamo capiti. Quindi troviamo il modo, facciamo, non lo so, delle respirazioni di gruppo, delle meditazioni di gruppo, non lo so, delle respirazioni di gruppo, delle meditazioni di gruppo. Le app, non so se tu consigli di alcune app per fare meditazioni guidate. Le app, non so se tu consigli di alcune app per fare meditazioni guidate. Sì, no, beh sì. Poi ne ho fatta adesso una su Spotify dove ne esce una settimana. Sì, no, beh sì. Poi ne ho fatta adesso una su Spotify dove ne esce una settimana. Ma quello che volevo dire è che poi dietro c'è, rispetto a questo che dico ma quello che volevo dire è che poi dietro c'è, rispetto a questo che dico, che magari per alcune persone mi dicono: "Sì, però io faccio yoga perché non mi che magari per alcune persone mi dicono: "Sì, però io faccio yoga perché non mi per tra virgolette "combattere lo stress", però a me mi stressa pure aggiungere la tra virgolette "combattere lo stress", però a me mi stressa pure aggiungere la lezione di yoga la mattina, no, e penso che sia sempre un po' anche il perché la lezione di yoga la mattina, no, e penso che sia sempre un po' anche il perché, cioè dietro dobbiamo sempre ricordarci il perché. Perché vuoi fare perché, cioè dietro dobbiamo sempre ricordarci il perché, cioè dietro dobbiamo sempre ricordarci il perché. Perché vuoi fare yoga? Cioè nel senso non deve diventare uno stress, perché il perché che ci sta dietro deve essere più grande, del mi sveglio mezz'ora prima. Sì, cioè io Ci sta dietro deve essere più
più grande Sì. del mi Sì, sì, sveglio sì. mezz'ora prima. Io penso che nel momento in cui ci si domanda se l'attività fisica in qualche modo possa diventare uno stress in più, dobbiamo cambiare il punto di vista. Mh-mh. In che modo possa diventare uno stress in più, dobbiamo cambiare il punto di vista. Mh-mh. 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 Perché chiaramente dobbiamo dedicare del tempo per fare yoga e se Mh-mh. Mh-mh. perché chiaramente dobbiamo dedicare del tempo per fare yoga. Se noi abbiamo meno tempo in generale per fare le cose che già ci se noi abbiamo meno tempo in generale per fare le cose che già ci rendevano stressati, allora siamo più stressati. No, questo tipo che già ci rendevano stressati, allora siamo più stressati. No, questo tipo di attività ci deve dare una calma, una concentrazione tale per cui poi possiamo ci deve dare una calma, una concentrazione tale per cui poi possiamo mettere ordine tra le altre attività, Mh-mh. in modo tale che diventi semplice trovare possiamo mettere ordine tra le altre attività, Mh-mh. in modo tale che diventi semplice trovare quella mezz'ora, quell'ora per fare una pratica, una sessione o un allenamento. Trovare quella mezz'ora, quell'ora per fare una pratica, una sessione o un allenamento. E poi ne risenti positivamente su tutto il resto Sì, della sì, sì, giornata. sì, ed è poi E poi ne risenti positivamente su tutto il resto sì, della sì, 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 giornata. ed è poi un effetto domino. Io credo molto nell'effetto per cui e poi un effetto domino. Io credo molto nell'effetto per cui coinvolgiamo la nostra cerchia di persone vicine, familiari, amici, Sì, sì, sì. perché la nostra cerchia di persone vicine, familiari, amici, Sì, sì, sì. perché sottovalutiamo il potere dei piccoli commenti della non lo so, sottovalutiamo il potere dei piccoli commenti della non lo so, del collega di lavoro: "Ma che Mh-mh. cosa corri a fa? Mh-mh. Ma chi te lo fa fare? Ma perché fai questo? Ma perché fai quello?" Invece se dall'altra parte ci fosse una persona che dice: "Ma perché fai quello?" Invece se dall'altra parte ci fosse una persona che dice: "Guarda, facciamo yoga assieme, facciamo questo assieme." Mh-mh. Ti sentiresti meno dice: "Guarda, facciamo yoga assieme." Dice: "Guarda, facciamo yoga assieme, facciamo questo assieme." Mh-mh. Ti sentiresti meno diverso Mh-mh. e quindi Sì, più sì. motivato a fare delle cose. Questo effetto tribù meno diverso Mh-mh. e quindi Sì, più sì. motivato a fare delle cose. Chiamiamolo così, secondo me è E funziona, fondamentale. funziona. Ultima domanda, Sì, non mi ricordo il nome, però, rispetto al documentario che è uscito adesso, Don't Die? sì, È Brian così? Johnson. Okay, non mi ricordavo. Che cosa pensi di questo uscito adesso, Don't Die? Sì, È Brian così? Johnson. Okay, non mi ricordavo. Che cosa pensi di questo personaggio che Caspita, caspita. Allora, devo dire, lui mi è molto simpatico perché è una persona vera, autentica, Mh-mh. che sta facendo questo percorso perché perché è una persona vera, autentica, Mh-mh. che sta facendo questo percorso perché ci crede davvero Mh-mh. e per quanto poi abbia cominciato a vender prodotti ci crede davvero Mh-mh. e per quanto poi abbia cominciato a vender prodotti, Sì. cose, il business funziona così, cioè per essere alimentato ha bisogno di fonti di il business funziona così, cioè per essere alimentato ha bisogno di fonti di sostentamento. Quindi io non lo critico, Mh-mh. anzi, a me piace quello che fa. Lo trovo di sostentamento, quindi io non lo critico, Mh-mh. anzi, a me piace quello che fa. Lo trovo sicuramente estremo, nella Okay. misura in cui lui è diventato una cavia da laboratorio. Trovo sicuramente estremo, nella Okay. misura in cui lui è diventato una cavia da laboratorio, per cui dedica tutta la Mh-mh. sua giornata al monitoraggio, alla ricerca di attività,
per cui dedica tutta la sua giornata al monitoraggio, alla ricerca di attività particolari che possano prolungare la sua aspettativa di vita. Quindi particolari che possano prolungare la sua aspettativa di vita. Quindi l'obiettivo è sicuramente sano. Forse l'obiettivo è sicuramente sano. Forse rischia di farti fare un po' una vita da malato. Sì, Cioè, è vero. rischia di farti fare un po' una vita da malato. Sì, Cioè, è vero. c'è in un video... Da schiavo io avrei detto più che altro perché... Sì. Cioè, Da schiavo io avrei detto più che altro perché... Sì. Cioè, è sicuramente nobile il fatto che sia tutto open Certo. source e quindi lui ha... È sicuramente nobile il fatto che sia tutto open Certo. source e quindi lui ha coinvolto una serie di professionisti di Oxford che lo supportano in tutti i vari... apresentava menos índices de depressão e até a própria expectativa de vida da pessoa, eles menos chances de desenvolver doenças neurodegenerativas e apresentava menos índices de depressão e até a própria expectativa de vida da pessoa, eles índices de depressão e até a própria expectativa de vida da pessoa, eles correlacionaram 724 dados e conseguiram tirar isso assim de informação. Eles correlacionaram 724 dados e conseguiram tirar isso assim de informação, que tipo, o maior de tudo da vida daquela pessoa que eles analisaram com informação, que tipo, o maior de tudo da vida daquela pessoa que eles analisaram com tanto arquivo pra caralho, arquivo profissional, arquivo com tanto arquivo pra caralho, arquivo profissional, arquivo como eles se alimentavam, tipo, era arquivo pra caralho. O que mais chamou atenção foi como eles se alimentavam, tipo, era arquivo pra caralho. O que mais chamou atenção foi relações. Aqueles que tinham maior índice de satisfação nas relações tinham... Não foi relações. Aqueles que tinham maior índice de satisfação nas relações tinham essa maior vantagem de longevidade. Que loucura, velho. Essa maior vantagem Que de longevidade. loucura, velho. O cara tem um TEDx muito legal, o diretor desse estudo, um TED... O cara tem um TEDx muito legal, o diretor desse estudo. Eu não vou lembrar o nome, mas eu posso colocar nos comentários depois, eu ver aqui. Eu não vou lembrar o nome, mas eu posso colocar nos comentários depois, eu ver aqui. Que legal. Não, e é uma coisa que a gente tem totalmente abstraído hoje, né? E eu sinto que, mas eu tô num grupo do Discord, eu tô num grupo do Telegram, eu converso com pessoas todo dia. Tá, mas qual que é... A gente falou isso aqui que eu converso com pessoas todo dia. Tá, mas qual que é... A gente falou isso aqui que é saúde social, né? Que é um termo que as pessoas estão começando a... que é saúde social, né? Que é um termo que as pessoas estão começando a olhar para isso agora, né? Tipo assim, eu tenho 1 milhão de amigos, eu tenho a olhar para isso agora, né? Tipo assim, eu tenho 1 milhão de amigos, eu tenho não sei o quê, como é que pessoas, tá, mas se tu precisa falar que tu tem eu tenho não sei o quê, como é que pessoas, tá, mas se tu precisa falar que tu tem um problema de saúde mental, você fala com quem? Não, eu já não falo com ninguém. Tu tem um problema de saúde mental, você fala com quem? Não, eu já não falo com ninguém. E o que é um amigo, né? Se eu falar Com ninguém. e o que é um amigo, né? Se eu falar pro meu avô, quantos amigos tu teve? Ele vai me dizer, eu tive 5. Eu falo pro meu avô, quantos amigos tu teve? Ele vai me dizer, eu tive 5 bons amigos. Aí se eu perguntar pro meu afilhado de 10 anos, 5 bons amigos. Aí se eu perguntar pro meu afilhado de 10 anos, quantos amigos tu tem? Ele vai dizer, eu tenho 1.200 no Instagram. Não estamos falando da mesma coisa, eu acho, sabe? É difícil, né? E como é que eu trabalho? Não estamos falando da mesma coisa, eu acho, sabe? É difícil, né? E o trabalho, porque assim, e aí eu acho que é o ponto que provavelmente tem alguém que tá assistindo agora que deve virar e falar assim, legal esse papo. Tem alguém que tá assistindo agora que deve virar e falar assim, legal esse papo. Mas pra mim já era. E é uma questão que vem muito forte, né? A gente acaba lidando
mas para mim já era. E é uma questão que vem muito forte, né? Eu tava lidando com um público muito fragilizado, né? Do tipo, eu não tenho amigo, ninguém gosta de mim, ninguém serve para mim. Como é que eu não tenho amigo, ninguém gosta de mim, ninguém serve para mim? Como eu consigo traçar um caminho para sair do extremo da solidão para eu mais perto? Consigo traçar um caminho para sair do extremo da solidão para eu mais perto de uma vida social saudável. Cara, exposição gradual, eu diria. Não vou Perto de uma vida social saudável. Cara, exposição gradual, eu diria. Não vou dizer, tipo, levanta e vai pra uma festa. Não, calma. Quem sabe você começa. Não vou dizer, tipo, levanta e vai pra uma festa. Não, calma. Quem sabe você começa dando bom dia pro seu porteiro. Pergunta como é que foi o dia dele. Tipo, começa dando bom dia pro seu porteiro. Pergunta como é que foi o dia dele. Tipo, vai plantando pequenas sementes assim, e conforme você for se sentindo à vontade, tipo, vai plantando pequenas sementes assim, e conforme você for se sentindo à vontade, se sentindo mais confiante, até porque você vai conhecer várias pessoas à vontade, se sentindo mais confiante, até porque você vai conhecer nessas pequenas aproximações graduais, e você vai vendo também onde você nessas pequenas aproximações graduais, e você vai vendo também onde você se sente bem de investir o seu tempo, né? Porque também uma relação, ela necessita desse bem de investir o seu tempo, né? Porque também uma relação, ela necessita desse investimento de energia e afins. Então você vai percebendo isso e vai pensando aqui esse investimento de energia e afins. Então você vai percebendo isso e vai pensando aqui eu acho que, quero trocar um pouquinho mais com esse cara. Então aqui eu acho que, quero trocar um pouquinho mais com esse cara. Então ao invés de só dar bom dia com ele, quem sabe eu pergunto como é que é a família dele. Bato um papo com o seu Zé da padaria, entendeu? Então acho que é ver dele, bato um papo com o seu Zé da padaria, entendeu? Então acho que é ver onde você se sente confortável de começar pequenas interações sem grandes pretensões. É onde você se sente confortável de começar pequenas interações sem pretensões. E que essas pequenas interações vão servindo como uma escada, sabe? Pretensões. E que essas pequenas interações vão servindo como uma escada, sabe? E aos poucos você vai treinando também, porque é uma habilidade que precisa, sabe? E aos poucos você vai treinando também, porque é uma habilidade que precisa ser exercida, né? Não adianta a gente querer, sei lá, amanhã acordar e no... Precisa ser exercida, né? Não adianta a gente querer, sei lá... Precisa ser exercida, né? Não adianta a gente querer, sei lá, amanhã acordar e ir no Ibirapuera e fazer 15 amigos e ter como uma relação. Não, acho que vamos o Ibirapuera e fazer 15 amigos e ter como uma relação. Não, acho que vamos ir aprendendo exercitando isso aos poucos até naturalizar, sabe? Vamos ir aprendendo exercitando isso aos poucos até naturalizar, sabe? Mas ir ao Ibirapuera é uma parada que você brincou, mas ir ao Ibirapuera é uma parada que você brincou, mas a gente precisa colocar em hábitos também, né? Porque assim, não tem como você... Mas a gente precisa colocar em hábitos também, né? Porque assim, não tem como você falar em você ter uma vida social saudável, em você conhecer, como você falar em você ter uma vida social saudável, em você conhecer pessoas, se o modelo do qual você vive, acho que é um pouco daquela volta do que eu falo, se o modelo do qual você vive, acho que é um pouco daquela volta do que eu falo, por que falar contra 6x1? Por que falar de transporte em grandes cidades? Eu falo, por que falar contra 6x1? Por que falar de transporte em grandes cidades? Por que falar de qualidade de vida? Como é que eu vou falar da vida social de alguém, da qualidade da vida social de alguém, se a pessoa passa 2 horas por dia de alguém, da qualidade da vida social de alguém, se a pessoa passa 2 horas por dia num ônibus, no metrô, passa 10 horas no trabalho, numa escala 6x1 e por dia num ônibus, no metrô, por dia num ônibus, no metrô, passa 10 horas no trabalho, numa escala 6x1 e o espaço que ele tem de socialização é um dia por semana, onde tem que lavar a roupa. E o espaço que ele tem de socialização é um dia por semana, onde tem que lavar a roupa, fazer as compras. Not gonna lie, potato wedges sounds so good. Eating with fried chicken is like bomb, or chicken tenders. Oh, that sounds super good right now.
a roupa, fazer as compras, cuidar das coisas e vai se sociabilizar. Não. A roupa, fazer as compras, cuidar das coisas e vai se sociabilizar. Não. Como que ele vai? O cara às vezes está precisando recuperar as energias do quanto que ele trabalhou e nem vai conseguir recuperar direito. Aí você quer que ele do quanto que ele trabalhou e nem vai conseguir recuperar direito. Aí você quer que ele saia, que ele faça amigos, que ele tenha filhos para manter o INSS rodando, sabe? É muito difícil a gente poder falar tudo isso sem falar disso. Rodando, sabe? É muito difícil a gente poder falar tudo isso sem falar disso. Então às vezes, o principal desafio para essa pessoa da solidão, às vezes, o principal desafio para essa pessoa da solidão, às vezes, é ela criar bons hábitos que exponham ela, de certa forma, também a encontrar. Às vezes, é ela criar bons hábitos que exponham ela, de certa forma, também a encontrar com pessoas, né? É como, talvez numa rotina maldita que eu tenha, eu posso encontrar com pessoas, né? É como, talvez numa rotina maldita que eu tenha, eu possa me conectar com pessoas e a qualidade da conexão, né? A conexão do tipo assim, não é conexão A só, né? Como é que eu posso caminhar para B, tipo assim, não é conexão A só, né? Como é que eu posso caminhar para B, para C, para D, né? Posso aprofundar minha conexão. E acho que esses hábitos de para C, para D, né? Posso aprofundar minha conexão. E acho que esses hábitos de conhecer gente é difícil também, né? Total. E você falou do Japão agora há pouco, a gente estava perdendo só para o Japão em quesito burnout, e solidão também. Agora há pouco a gente estava perdendo só para o Japão em quesito. Agora há pouco a gente estava perdendo só para o Japão em quesito burnout, e solidão também não é tão longe, né? O Japão tem o ministro da solidão. Tipo, o Ministério primeiro da país. Então também não é tão longe, né? Então também não é tão longe, né? O Japão tem o ministro da solidão. Tipo, o Ministério primeiro da solidão país é que fez o bizarro. Ministério da Solidão. Isso é mega apocalíptico. Da solidão País é que fez o bizarro. Ministério da Solidão. Isso é mega apocalíptico. E eu vou te dizer, teria bom uso aqui também, sabe? Eu acho que se a gente parar. E eu vou te dizer, teria bom uso aqui também, sabe? Eu acho que se a gente parasse pra pensar, cara, acho que eu me sinto sozinha também, por exemplo. Acho que se a gente parasse pra pensar, cara, acho que eu me sinto sozinha também, por exemplo. Acho que rede social nos deixa tão quentinho numa bolha que a gente fica. Acho que rede social nos deixa tão quentinho numa bolha. Acho que rede social nos deixa tão quentinho numa bolha, submerso. E aí, às vezes, a gente vai pensar, tá, mas quando foi a última vez que você teve uma troca genuína com alguém, sabe? E aí não foi uma troca, vez que você teve uma troca genuína com alguém, sabe? E aí não foi uma troca, sei lá, uma troca utilitária, digamos assim, porque atualmente a gente sei lá, uma troca utilitária, digamos assim, porque atualmente a gente substituiu as relações por relações utilitárias. Então, tipo, ao invés de substituiu as relações por relações utilitárias. Então, tipo, ao invés de até vi um post esses dias sobre isso, ao invés de pedir açúcar pro vizinho, a gente até vi um post esses dias sobre isso, ao invés de pedir açúcar pro vizinho, a gente até vi um post esses dias sobre isso, ao invés de pedir açúcar pro vizinho, a gente encomenda no iFood. Ao invés de pedir pro amigo nos levar pro aeroporto, a gente encomenda no iFood. Ao invés de pedir pro amigo nos levar pro aeroporto, a gente encomenda no iFood. Ao invés de pedir pro amigo nos levar pro aeroporto, a gente pede um Uber.はい、今回もゆうさんに来てもらいました。よろしくお願いします。今回のテーマは、理想の家についてです。理想の家についてです。イエイ。イエイ。YouTuber っぽくね。理想の家に住んでる今。住んでる。
住んあ、そうなんだ。っていうのも、っていうのも、今、日本に帰ってきてるんだけど、今、日本に帰ってきてるんだけど、両親の住んでる家に今いるのね。もうその家が僕にとっては理想の家。へえ。もうその家が僕にとっては理想の家。どの辺がありそうなの？どの辺がありそうなの？まずは庭がある。庭がある。庭がある。まずは庭がある。で、庭にね、正面玄関の庭は、正面玄関の庭は、葉っぱが落ちない。葉っぱが落ちない松とか、そういう日本っぽい雰囲気の木が植わってて、反対側には4本かな。反対側には4本かな。5本の木が植わってんのかな。5本の木が植わってんのかな。で、これ僕のおばあちゃんがリクエストして植えた木で、リクエストして植えた木で、四季がちゃんと感じられる、4本の木を植えたい。で、4本の木を植えたい。で、もともとおばあちゃん田舎の人だったから、とにかく窓の大きい家に住みたい。いいね。とにかく窓の大きい家に住みたい。だから、普通家縦長の家あるじゃん。縦長の家あるじゃん。こっち側全部窓なの。珍しくない？珍しくない？そう。昔の家だからね。で、この窓の前に4本の木がこうやって4本か植わってて、で、春になったらこの花が咲いて、秋になるとこの花が咲いて、で、冬になるとこの葉っぱが落ちて、みたいなのが楽しめる。素敵だね。考えられてる。それ以外にはさ、その広さとかさ、そういう木造とかさ、そういうのは特にないの？それもそう。木造で家の広さもちょうどよくて、2階が3部屋、1階がリビングと居間があって、で、床の間があって、ああ、いいね。そう。床の間があるんだ。そう。お茶するの？お茶はしない。普通にコーヒー飲む。縁側とかある？縁側もある。最高じゃん。縁側って外になんていうの？家の中に縁側があってっていうのじゃないけど、その窓の外にこうベンチみたいなのがダダダダってあって。じゃあそこに座ってちょっと庭を眺めながらコーヒーとか。コーヒーは飲まないけど、コーヒーをゴリゴリって引きながら、豆からさ、コーヒーを引くのが、いてそれを飲むんだけど、飲まないって言ってたから、コーヒーは飲まない。飲む。で、そのコーヒーを引くときに、こう木を見て、あ、落ちてんなとか、結構赤くなったなとか、とかって見ながら。いいね。でも今のメキシコの家は？ダメだね。ダメなの？何がダメなの？もう真逆だよね。季節の変化は感じられないし、窓もそんなにない。結構厳しい家だね。広さ的には満足？広さはまあ満足。
2LDK で、2LDK、リビングは結構広いかな。一戸建てそれとも一戸建てそれとも賃貸で。賃貸でアパート。アパートなの。賃貸で。賃貸でアパート。へえ、そっか。とにかく家賃が安いから、そこに住んでる。へえ。とにかく家賃が安いから、そこに。でもさ、アパートでもさ、家の中でめっちゃ運動してない？家の中でめっちゃ運動してない？してる。大丈夫なんだ、メキシコ。それは大丈夫。メキシコ本当何でも OK だから。いや、メキシコ本当何でも OK だから。脳がわかんないけど。脳がわかんない。そうなんだ。へえ。そう。それでもやっぱ日本っぽい雰囲気にしたくて、板張りにしたの。板張りにしたの。本当は椅子と、なんていうの？大理石というか、本当は椅子と、なんていうの？大理石というか、石みたいな。石の床を、それに木のタイルを張って、だから運動しても膝は大丈夫かな。だから運動しても膝は大丈夫かな。だから運動しても膝は大丈夫。へえ、なるほどね。そんな感じ。さゆりさんはどう？理想の家。理想の家？理想の家は、お風呂が広い。理想の家は、お風呂が広い。いいですね。で、キッチンが、どれぐらいだろうな。これぐらいはシンクは欲しい。シンクね。シンク、確かにシンクが大きいのっていい。今ね、多分、本当にA4 をちょっと大きくしたぐらい。A4 は言い過ぎかな。A4 は言い過ぎかな。A42 倍分ぐらいのシンクしかなくて、A4、ちょっとね、料理がね、結構億劫になっちゃうんだよね。確かに。お皿プラスフライパンになるともう厳しいね。厳しい。わかる。だから、お風呂が広くて、ちょっとシンクが広い家。あとは、そうだな。なんかここ今日レンタルしてるんだけど、ここはなんかいいなと思った。どこら辺がいい？テレビがある。것처럼 하는 것 같아요. 어떨 때 보면은 안 웃고 대답 안 하기 챌린지. 반응이 없는 것도 너무 재밌다. 그러니까 반응이 없는 걸 반응이 없는 것도 너무 재밌다. 그러니까 반응이 없는 걸 오랜만에 겪으시잖아요. 처음 겪으실 수도 있어요. 아니에요. 또 다른 겪으시잖아요. 처음 겪으실 수도 있어요. 아니에요. 또 다른 데 어디 나가셨어요? 안 나갔어요. 또 다른 데 어디 나가셨어요? 안 나갔어요. 세상에. 이거 왜 이래? 됐습니다요. 짠. 과정에 비해 맛은 그래도 괜찮죠? 과정도 좋았어요. 과정에 비해 맛은 그래도 괜찮죠? 과정도 좋았어요. 선배님도 I시잖아요. 네. 알아요? 제 MBTI? 아는데 I, N, F, J? 땡? 와, 저 웬만하면 맞추는데. 계속 바뀌는데 INTP. 땡? 와, 저 웬만하면 맞추는데. 계속 바뀌는데 INT세요? 다들 이렇게 촬영장 가면 선배님 MBTI 어떻게 돼요? INTP면 뒤로 T예요? 외형적으로 봤을 때 F INTP면 뒤로 T예요? 외형적으로 봤을 때 F셔서 더 T가 셀 것 같이 느껴질 것 같아요. 의외성 때문에 F셔서 더 T가 셀 것 같이 느껴질 것 같아요. 의외성 뭔가 뭐 하면은 맞아 그렇구나 이렇게 해주실 것 같은 이렇게 그렇지는 않은데 F예요? 저 T예요. T예요? 최근에 바뀌었어요. 저도 F랑 T랑 좀 번갈아 가면서 일할 때는 좀 T. 저도 F랑 T랑 좀 번갈아 가면서 완전 T고 평소에는 조금 T. F가 없어지고 있는 중인 것 같아요. 좀. 완전 T고 평소에는 조금 T. F가 없어지고 있는 중인 것 같아요. 점점. 어떡해요?
F가 나올 때까지 해보세요. 점점. 어떡해요? F가 나올 때까지 해보세요. 나올 때까지. INTP시면 제가 원래 ESFJ니까. 나올 때까지. INTP시면 제가 원래 ESFJ니까 저 잘 맞아요. INTP랑. 고장. MBTI 약간 지난 거 아니죠? 고장. MBTI 약간 지난 거 아니죠? 유행. 아유, MBTI는 제가 보기엔 옛날 혈액형 같은 걸까요? 유행. 아유, MBTI는 제가 보기엔 옛날 혈액형 같은 걸까요? 유행. 아유, MBTI는 제가 보기엔 옛날 혈액형 같은 걸까요? 근데 스테디하게 이제 딱 올라와 있는 이제는 사실은 혈액형 안 물어. 근데 스테디하게 이제 딱 올라와 있는 이제는 사실은 혈액형 안 물어보잖아요. 옛날엔 그런 것들이 진짜 많았는데 B형 남자와 이런 거 안 물어보잖아요. 옛날엔 그런 것들이 진짜 많았는데 B형 남자와 이런 거 맞아. 나쁜 남자. 나쁜 막 천재 아니면 바보. 이런 거 아니에요. 난 혈액형은 좀 믿는데. 너의 막 천재 아니면 바보. 이런 거 아니에요. 난 혈액형은 좀 믿는데. 뭐예요? 혈액형이요? AB형이요. AB형은 되게 뭐예요? 혈액형이요? AB형이요. 예술적인? 자기의 고집이 분명하게 있는 그 O형이랑 살면 예술적인? 자기의 고집이 분명하게 있는 그 O형이랑 살면 O형이세요? O형이세요? 천생연분 아니에요? MBTI도 잘 맞고 혈액형도 잘 맞으면. 근데 저는 사실 깜짝 놀란 게 선배님 예고편 못 보셨어요? 잘 맞고 혈액형도 잘 맞으면. 근데 저는 사실 깜짝 놀란 게 못 보셨죠 아직? 악연 예고편 못 봤어요. 봤어요? 저는 호스트의 못 보셨죠 아직? 악연 예고편 못 봤어요. 봤어요? 저는 특권으로 미리 살짝 봤거든요. 근데 선배님의 진짜 새로운 얼굴을 특권으로 미리 살짝 봤거든요. 근데 선배님의 진짜 새로운 얼굴을 딱 마주한 기분인 거예요. 목소리 톤이랑 섀도우 딱 진 얼굴이 너무 마주한 기분인 거예요. 목소리 톤이랑 섀도우 딱 진 얼굴이 너무 멋있었어요. 어떤 캐릭터인지 너무 궁금하더라고요. 저는 주연이라는 캐릭터 멋있었어요. 어떤 캐릭터인지 너무 궁금하더라고요. 저는 주연이라는 캐릭터고 과거에 굉장한 트라우마를 겪고 마주치고 싶지 않은 인물과 마주치면서 벌어지는 사람을 쳤는데 그 사람이 죽었다고 그런데 새끼는 무슨 신 마주치면서 벌어지는 사람을 쳤는데 그 사람이 죽었다고 그런 친구요. 소리 지르지 마. 친구요. 소리 지르지 마. 뭔가를 미워본 적 있어? 죽이고 싶을 만큼. 박혜수 선배님. 뭔가를 미워본 적 있어? 죽이고 싶을 만큼. 이준 선배, 공승현 씨, 광수 씨, 김성균. 어디서 깨졌지? 이준 선배, 공승현 씨, 광수 씨, 김성균. 어디서 깨졌지? 광수 씨도 되게 새로운 모습이에요. 못 알아봤어. 광수 씨도 되게 새로운 모습이에요. 못 알아봤어. 안경 쓴 분이 광수 선배님이에요? 네. 그러네. 안경 쓴 분이 광수 선배님이에요? 네. 그러네. 새로운 얼굴로 나와. 이렇게 표현하면 이상한 얘기일 수도 있지. 새로운 얼굴로 나와. 이렇게 표현하면 이상한 얘기일 수도 있지만 내노라 하는 배우분들이잖아요. 네. 당연히 뭔가 주인공이니까 이렇게 있지만 내노라 하는 배우분들이잖아요. 네. 당연히 뭔가 주인공이니까 이렇게 얽히겠지가 아니라 누가 어떻게 얽힐지를 모르겠는 거예요. 캐스팅 다 얽히겠지가 아니라 누가 어떻게 얽힐지를 모르겠는 거예요. 자체가. 네. 그래서 굉장히 흥미롭더라고요. 어땠어요? 진지한 면도 있고 네. 집중하려고 하는 긴장감은 있지만 다들 어땠어요? 진지한 면도 있고 네. 집중하려고 하는 긴장감은 있지만 다들
어땠어요? 진지한 면도 있고 네. 집중하려고 하는 긴장감은 있지만 다들 워낙에 내노라는 성격 좋으신 분들이라 워낙에 내노라는 성격 좋으신 분들이라 편했던 것 같아 마음만은. 그래서 좋았어요. 저는 최근에 현장이 다 저보다 후배인 친구들이랑 많이 했던 현장이 많아가지고 어떻게 대해야 될지 저보다 후배인 친구들이랑 많이 했던 현장이 많아가지고 어떻게 대해야 될지도 모르겠고 후배들도 사실 다가올랑 말랑한 게 보이는데 제가 막 그 대해야 될지도 모르겠고 후배들도 사실 다가올랑 말랑 그게 어렵더라고요. 가끔 좀 이렇게 말 걸어주는 게 더 좋은. 그게 어렵더라고요. 가끔 좀 이렇게 말 걸어주는 게 더 좋은 것 같아요. 이제 그때가 온 것 같아요. 약간 그 인간관계에 대한 좋은 것 같아요. 이제 그때가 온 것 같아요. 약간 그 인간관계 뭔가 정의를 내가 내려야 하는 건가? 보통 사람들 다 되게 잘 지내는 것 같은. 뭔가 정의를 내가 내려야 하는 건가? 보통 사람들 다 되게 잘 지내는 것 같은데? 혜리 씨도 그런 생각이에요? 네, 당연하죠. 뭔가 좀 Whew, I can finally rest now. Alright. Ooh, appreciate the one extra sub. I can have a conversation and make myself understood just fine when it comes to feeling tough if I'm nowhere near the level I want to be. Guess I'm chilling. Okay. First off, I can't believe it's nearly been a year since I first started this Liminal Spaces series. These videos have changed my life in so many ways, and I just want to thank you all for liking this sort of content. If you want me to keep on making the abandoned Toys R Us image is a true liminal space for a variety of reasons. First off, we often associate liminal spaces with the places we can remember from our childhoods, and Toys R Us was a staple for many kids growing up, until their inevitable bankruptcy in 2018. Now, it's been a while since I've stated the definition of what a liminal space even is, and it's essentially a place and time that is no more. So when we look back at a picture like this, it really shows how Toys R Us was just a moment in time that no longer exists, both physically and in the memories of many people. Not to mention that this also gives off the other characteristics of liminal space photography, like the creepy lighting and overall ominous feeling. What's inside there? To finally get to the point you're probably waiting on, I found this image on an old blogging site called skycity2.blogspot.com. Hey, Snorbolax, how's it going, man? Oh. The more you listen, the more worse advice you get. Whew. Good, man. How's it going? Good. I just finished part of my listening session. I think I'm just more convinced that's better come after my listening session if you actually want to talk. Otherwise, you just seem to grind super hard. But now I'm just watching liminal spaces, like the backroom stuff. The website ran from 2005 to 2019 and mainly covered dying malls and retail chains. On August 16th, 2009, the blog would cover a mall in Huntsville, Alabama. Don't mind the post me. would start off by saying, "As one of the lost malls of Huntsville, this mall was a living time capsule. It is the creepiest mall I have ever seen, and it was in a very decrepit state when these photos were taken." The person who would take these photos that are now on screen were taken by Evans Criswell on January 12, 1998. Evans would later upload his photos of the now demolished mall to deadmalls.com.
It is pretty interesting though, like these kind of places, like the way they take pictures and such. And the site we're looking at Is the background's real? I have no idea anymore. now would then pick up his pictures and make the article we're looking at now. Moving along, there's actually many liminal feeling pictures from Evan's day at the mall. And as we can see here is the Toys R Us picture. It was once located at the mall in Huntsville, Alabama, and is now just a building. How's your language learning coming along? I don't think you ever told me what languages you're learning, Starbullocks. You always come here and say hi. that lives on through pictures and memories. You can commonly find this dark and ominous picture of an empty beach at night in many liminal What the heck? That's creepy. space compilations. Just by looking up this image with the search image with Google feature, I saw this right here. Some sort of hotel listing on TripAdvisor. Oh, just French. After quickly Got scanning it. through the pictures of the hotel plaza. Are you the one with are you the one with 20,000 French words on Link? I mix someone up, like you and someone else. So I think okay, I don't know who's who. I need to distinguish who. The Esplanade in Italy, I can confirm that this is the same place as the liminal space beach. There's many pictures of the beach at night, and it's nearly identical to the classic photo. If you want to visit this place for yourself, then prepare a trip to the Hotel Discord. Plaza Esplanade in Lido di. Wait, what's your username on Discord? Are you able to just change your name to match your YouTube so it's easier for me personally, so I can actually understand, so I know who's who. I didn't think there'll be 22. Wow, my cult is growing. That's one way for you to say it. Jesolo, Italy. If you've ever watched the critically acclaimed zombie movie, 28 Days Later, then you may remember this scene right here. Whoa, that's creepy. This shot in particular has been screenshotted and shared all over online, as many people feel pretty weird from looking at it. This Reddit post by DVD5671 may have been the first time someone shared the picture online, and the comments convey a lot of the same thoughts I have. The grass. It's always the grass. I think it's the grass, but also the angle of the road and the fact that you can only see the top of the wind turbines in front of the gray sky without a point of reference. I think it's because the grass is so well kept and perfect, but everything else is so empty. It's like, who is maintaining the grass? I thought I'd also add this little interaction, as I thought it was interesting. It looks like a 90s CG render. That was actually the director's intention. They've purposely recorded the majority of the movie with an older semi-pro VHS camera and applied uncanny CGI effects to it to enhance the atmosphere. The unusual camera style, effects, and quite often the music of the movie make up a textbook example of liminal space, and I freaking love that. On the topic of liminal spaces that involve wind turbines, here's a personal picture that I like for whatever reason. This one was pretty quick to find, as I came across this wind turbine article that has many different pictures of the liminal space. And at the very top, you can see that this wind turbine is in Cologne, Switzerland. Be sure to subscribe to Jaden Salads and follow him on Instagram. You can also get some fire merch by going to jadensalads.com to buy t-shirts, hoodies, and more. Join the Discord in the description for potential giveaways. And make sure to leave a like on the video. You may recognize this place from a variety of different images, and that's because this is one of the more known doomsday bunkers in the United States. This 26-foot deep fallout shelter vacation getaway was built in Las Vegas during the 1970s by an American businessman called Gerard Henderson. It was built for comfort, fitted with swimming pools, a sauna, a garden with fountains and waterfalls, a mini golf course, and even a barbecue hidden inside an artificial rock. Instead of running for cover when the bomb hit, Henderson figured it would be easier and safer to live there at all times. In this video by Survive Doomsday, he gets to take a tour in the very large bunker, and as you can already imagine, there's a very strange and artificial feeling in every room. That's pretty normal. So here we have the backyard of the ranch-style home. There's a nice fountain, the mural again. So far, the most normal thing I've seen. Whew. C1 level, huh? The wettest sea on the planet.
Let's go in Taiwan. $10 hours? That's insane, actually. Hello, number ones, and welcome to Metatron's Academy. Today we're going to talk about the 10 languages that I would love to learn in 2026. Now, before you start throwing tomatoes We're at me, halfway there. here's the thing. What do I mean? Am I actually going to try and learn 10 more languages? Obviously not. That will be absolutely impossible. So the way this list is going to have to be looked at is the following. Language number 10 is going to be, oh yeah, if a miracle happened, then I might actually try it, but realistically not going to happen. Just a desire, if you will. Whereas language number 1 is a language that I'm actually actively learning. And therefore, when I say that it's one of the languages I would like to learn in 2026, meaning I would like to reach a certain level. So upper B2, fluency, if you will. So that one is happening 100%. So this is more of a list of personal interest, but the reality is that it's the top 3 that are something that could become a reality. So without further ado, let's start with number 10. At number 10, I'm going to put Polish. So Polish. Why would I want to learn this language? The reality is that I've never been to Poland, but I have interacted with Polish people. And it is, in fact, the people and their absolute great sense of humor that is what's actually drawing me towards this language. Have I heard it spoken? Only a couple of times. It did sound more like a conglomerate of consonants, but regardless of that, if Polish people are so cool, why not learning the language? Now, once again, this is number 10, so most likely it's not going to happen, but it is a wish of mine. Also, because if I could actually read... Nice. That's sick. Oopsies. Each like a lower B1 in Polish, what I would do 100% is to interact with all of those members of the Heroes of Might and Magic 3 Facebook pages that I'm always consistently interacting with, because it's fascinating. When you join Heroes of Might and Magic 3 Facebook groups, half of the people are alcoholics and the other half are Polish, which is the same thing. Now, another thing that I really like about Poland is, well, Chopin, because even though we oftentimes imagine the great pianist, in fact, one of the best in the world and composer, we think of him as being French because of the name, but he's not. He's from Poland, and he just left Poland and relocated to France. Of course, the guy was fluent in French and lived the rest of his life in France, and a lot of the music that he created happened in France, but that doesn't make him French. So that's another thing that it's important to think about Poland. So Chopin, Poland, fantastic sense of humor, Poland, probably sausage and beer, and most importantly, people are cool. So that's language number 10. At language number 9, we've got Vietnamese. Now, you will notice that there is going to be multiple languages in Asia, and that is because I've always been extremely fascinated by Asian languages. It was one of my majors at Japanese university. is actually super hard, though. As you know, I'm already fluent in Japanese. I recommend and so a country, but I've not the always language. thought, It's too man, hard. it would be nice to learn more Asian languages. And I have to say that, once again, having met people from Vietnam, having seen videos and of the land, it is a language that I find fascinating. So it is number 9 because there are other Asian languages that I will give priority to, and therefore, considering how long it takes to actually reach a decent level in any given Asian language, then it is not likely that this is ever going to happen within 2026. Is it ever going to happen, like ever? Who knows? Maybe, but we'll have to see. Vietnamese, though, man, it would be really fun. Could you imagine like going to one of those, I don't know, nail salons Nail here in the salons. US, and you just start speaking fluent Vietnamese? I would love to do that. Like, it would be really fun, and not to film it and be obnoxious, just to genuinely make them happy, which is, generally speaking, one of the things I like the most about learning languages that usually are a little less
known. So that's not language number 9, Vietnamese. Let's go to the next one. Language number 8, German. You know, German has always been one of those languages that I thought about. I thought Really, about it when I German. was picking up my languages in high school, when I was choosing. In fact, actually, let me tell you this little personal story. In high school, at first, the language teachers gave us an option. Do you want to learn Spanish or do you want to learn German? And I actually German. chose German at the time. Problem is, too many people in that class chose Spanish, and at the end of the day, they said there isn't enough people to form a class for German, so you're all gonna learn Spanish anyways. Given I enjoyed learning Spanish as a language, but I did choose German. And sometimes I wonder how my life would have been if I had gone the other way. You know, what if I really got into it? What if I ended up moving at one point and spending some time in Germany? I do have good friends in Germany, particularly through HEMA, Historical European Martial Arts and whatnot. But it does have something. Some people don't like the sound of it. And goodness gracious, look at these amazing buildings. I was saying some people don't like the sound of it. I do. I actually like the sound of German. And interestingly enough, even if it can be considered a little harsher, I wouldn't say harsh necessarily, but it's harsher compared to other languages, it has some charm to me. And so it is something that I would like to learn at one point. And who knows? Probably not going to happen in 2026, but hey, a man can dream, am I right? For language number 7, I'm taking you further up in the north, and it's going to be a Scandinavian language, meaning Swedish. And of course, I misspelled Sweden. The charm of this country, people, history is probably what's drawing me in, and not to mention the freaking Northern Lights, but of course, whatever. What I want to say is, I have a friend from Sicily as well. He moved to Sweden. In fact, he bought a house in Sweden, recently talked. I some know news. something learning And Swedish. he learned the language. And he said that at first was actually a little hard because too many people spoke English. So he's kind of struggling, even bringing homeless people were speaking English better than the average Southern Italian. But whatever. Eventually, he actually did manage to, get to really go to these classes and practice. And as he reached a decent level, it was actually intermediate. It was actually it started to happen that people would speak to him, and so he ended up getting to a decent level. I think it's a high level. He's Really? just very humble. Anyways, having a friend who has reached this, and then of course I asked him, look, tell me something, and then he sent me some recordings together with his roommate and his at the time girlfriend who are natives. I have to say it's a beautiful, beautiful sounding language. And having heard all Nordic languages, it is the second best sounding language in my opinion when it comes to the entirety of Nordic languages. The fact that I said that it's the second kind of gives you a little bit of a hint that there is one more Nordic language into this list. It's just that it's further down. That one I would give priority. So Swedish though, number 7. All right. Number 6, we're gonna go for ancient for this one, and it's Latin. gonna be specifically biblical Hebrew. What the This heck? is a faith thing. I've always been interested in studying the Bible, learning the Bible, because I was brought up Christian, and I am a Christian, practicing Christian. Thing is, though, I've always found fascinating, maybe because of my language All right, Neo. I'll see you soon. passion to try and read the Bible in the original language. So I did take about a year of biblical Hebrew at university, but this was a very, very long time ago. I'll be here. Yeah. So I don't remember much. Like I can kind of read the Bible a little bit, but I need to constantly look up the dictionary. So it would be really fun to sit down and actually learn the language. Now, would of course, I've recently not made a video, but reacted to a video from LangFocus who was explaining to us the differences between modern Hebrew and ancient Hebrew. And of course, if you learn biblical Hebrew really, really well, up to a certain extent, you could also understand modern Hebrew. But my main interest is the biblical translation. So yeah, I would learn a little bit of modern Hebrew in the sense that, in modern Hebrew, they actually say this other way. That I would learn out of casual interest, but my main interest would be develop the ability to read the Bible in the original language without the need to constant.
look words up in the dictionary. This is why this is language number 6 of this list. And who knows? Because we're getting closer to the middle. Maybe. For language number 5, we go back to Asia and we've got Korean. So, I don't know. Japanese was such a fun language to learn. It took forever. So, I mean, that was tough. But maybe because of that baggage, because of the experience and all that, I think it could be possible. This one, I would have to start from complete, absolute zero. I don't know anything about Korean, but it would be lovely also to visit South Korea, for instance, and starting engaging with people, maybe even engaging with some of the... I'm not sure if I would be into the drama, I'm going to be honest with you, but there is a lot of video games that are made in Korea. It could be fun to actually play them in the original language, I guess, and maybe watch some movies, okay? I've always been into movies. Korea is fascinating. I love it. I love the sound of it. I think it is one of the best sounding languages in Asia. And even I would put it in one of the top 10 best sounding languages in the world. So Korean to me is fascinating. Why haven't I studied it? Well, because I was more interested in Japanese. But maybe, you know, at one point, I'm not saying that I want to learn, I want to become fluent, but perhaps just a rudimentary understanding of the language, just to start and have a feel of what it would have been like to choose Korean instead of Japanese and live in an alternative reality. Definitely something I would like to test if I had the time. So Korean is language number 5 of this list today. For language number 4, we go to Icelandic. So this is the one Nordic language that if I ever do end up studying, it's going to be this one. And it's because it's one of the most conservative languages when it comes to the connections to Old Norse. Really, if you want to learn how the Old Norse and Vikings and whatnot spoke, I mean, it's either you learn Old Norse, which wonderful, okay, or if you want a living language that is the closest to it, it would be this one. Still different, clearly, but it is the closest one. And also, I mean, look at this. This is like Skyrim. To me, I mean, probably all of Scandinavia is kind of Skyrim-ish. This is like outworldly. And so even the history of it, all the way back to as old as you can get, really, every time that I watch a video that shows me the history of Iceland, and then I even look at the natural environment and whatnot, it just blows my mind. So even though I understand that there isn't that many speakers of this language when it comes to population size, I mean, who cares? Someone can also learn languages just because you want to speak to those few people that speak it. Who cares? You know, you don't have to always choose the language that allows you to speak to and communicate to an enormous number of people, particularly if you're working on like language number 8, which would pretty much be for me. Icelandic, phenomenal. That will be my choice. For the next language, we're going to, boom, Cantonese. So Cantonese, as a form of Chinese, is another language that I would have to learn. And this has been in my head for a while. So this isn't a new thing. It's something that I've always had in mind. I just never did it. And at one point, I was actually dreaming of visiting, for instance, Hong Kong, where clearly this language is spoken. There is so much to say. It sounds fun. Believe it or not, I actually think Korean sounds better, but I'm more intrigued by the presence of tones. So even though I still think it's a pretty sounding language, but how pretty a language is not necessarily the most relevant element of me choosing one. Okay, I know I'm not making sense right now, but it's kind of late at night. Please give me a pass. So anyways, the tones are probably one of the things that fascinate, that amaze me the most, and it's one of the most fun challenges, which is why then it pushes Cantonese up in my list. So this, hopefully, will be a language I'll be able to explore soon. And who knows, maybe in 2026. The next language is Greek. Now, you know my love for Greece and my hatred for Christopher Nolan. This shouldn't really come as a shocker. And I did study a tiny little bit of Greek. Modern Greek, I mean. In fact, when I say Greek, I mean modern Greek, because ancient Greek, though amazing, it doesn't really allow me to communicate with people right now unless I build a time machine or I just find someone like Luc Ranieri. So I would love to, when visiting, for instance, Athens or Crete or whatever it is, the Peloponnese, I would love to be able to speak in the language and not having to use English. You know what I mean? And Greece is majestic. And in a way, there are a lot of words that we use, including in my native language, Italian, that come from Greek. And sometimes we know, and sometimes we don't. But the connection between
the Latins and the Greeks is so strong, and it was so strong that, as you know, there were plenty of ancient Romans that did learn Greek as the learned language, also to show off. And so it would be nice. It would be a good way to connect to my past, to do something that my ancestors would have done. Learn Greek. So 100% this is going to be one of the next languages I'm going to tackle and actually do it right. All right, then we're going to get back to Romance languages, and the next one is Portuguese. I love it. I freaking love it. I love Portuguese. I'm going to be honest. I love both varieties of Portuguese, whether it be European Portuguese or Brazilian Portuguese. And of course, I would have to pick one. I would have to choose one. It might offend some people, but I'm just going to be honest with you. It would be Brazilian Portuguese. But I do find Portugal Portuguese also beautiful and intriguing. It's just that between the two, there is just something about the musicality of Brazilian Portuguese. And I know that a lot of people choose this, so I guess I'm not special, but I'm one of those. I'm one of those that if I'm forced to choose, which I would have to be, because you're going to pick one, man, look at this beautiful. That's a gorgeous thing. I'm going to use this for a thumbnail 100%. But yes, I would learn Portuguese, and hopefully this is going to happen soon. And I hope that it's not going to be too difficult, particularly I think as a native Italian speaker, I think once you recognize some of those sound changes that would be a little bit off-putting for us, not off-putting in the sense that we don't like them, off-putting in the sense that we don't expect them. So particularly in Brazilian Portuguese, we don't expect the D to sound a certain way or the T to sound a certain way. And so once that's understood as a systemic pattern, I think it would become easier to understand. It's kind of strange because first time I was exposed to Portuguese, I understood nothing. But then as I started to get used to the ideas and be like, okay, whenever I hear this sound, it's actually this letter. Believe it or not, that made it easier already. And I've done a few tests on this channel when I tried to understand it. Believe it or not, even without studying, once these things are understood, it wasn't too bad. So Portuguese, 100% is going to be one of the languages I'm going to look into in 2026, and we'll see where we go from there. All right, so the last language is going to be, and of course, it's going to give you the Mandarin, meaning the fruit, but it is Mandarin, the language, because, bro, I've been working on this language for years. For years. I started in my freaking 20s. It's about time. Okay, can we get the language, please? Chinese. It's about time. It's about time to actually reach fluency. So I'm actively working on it. And now, given with a newborn baby, I'm giving kind of more time to him, and so I have had to put down the brakes a bit because I was really going on it like crazy. But hopefully, as things settle and we get used to a more normal pattern, I hope that I'll be able to get back to it, because I think 2026 is going to be the year, and I think this one is going to happen. This is the year that I finally reach fluency in Mandarin. I'm not fluent. I'm a B1, I would say. I'm around a B1. And I want to reach that maybe upper B2 that I believe is within my reach. It just requires that daily practice and commitment that a lot of the times is difficult to find, particularly if you're really busy. But I'll do it. I will do it. That's my challenge. That's my challenge. And at the end of the day, that's my list. So I hope that you enjoyed it. Let me know what you think and what your top 10 languages for 2026 are. And thank you very much for watching and joining Metatrons Academy. Have a good one. The next level of language proficiency is the native level.
Baby, every night say I go drive me psycho. Baby, every ditty done they make me mad. Make you sing to the mic. Give my queen girl, you are that looking in your eyes, oh. Show you many things you can utilize, oh. If I say I love you, then I tell you like, oh. Show you everything when I tonight, oh. True that make you utilize, oh. Yeah, the one we got it, we go revive, oh. Give you many things, we put them make you dance, oh. Yeah, it'll make you like up to this Sunday mic. If his phone ring and he never call you back, you should leave him. Let me put some money in your bag. You don't need what I mean is if he do you bad, they on you get it where you pay, girl, it's where you at, where you at. And I love it every day. Diamond eyes on you, my money I go pay. For your love I go pay. It ain't making my days. All around me. When you call, run it back on me. For your love I go pay. For your love I go pay. You got a 2-day trial before I take back my time and make you pay. 30-day trial before I make my mind, and it's always trials and tribulations. Child. Kissing in Paris, I guess we could do it in French. Wow. Eating low maintenance, child for now, child. She got me wildin' now. Rory Italian, child for now, child. Yeah, she make it shake, bringing that back to the bay, break, wow. Yeah. Crazy how you managed to make me into a sponsor. You got me paying for shit. You got a 2-day trial before I take back my time and make you pay. 30-day trial before I make my mind, and it's always trials and tribulations. Child. She don't want how much, she want Amex and I'm inclined. Face card valid, no, I never press it. Took a month to make it to my lobby, it can't be prime. Turn policies, can't be mine. Nah. Crazy how you managed to make me into a sponsor. You got me paying. You got a 2-day trial before I take back my time and make you pay. 30-day trial before I make my mind, and it's always As a native English speaker, do you think it's more difficult to become conversation Mandarin? Korean. trials and tribulations. Child. Move your one from your jaw, yo. Wind up your body, come me want you. Tight pussy, girl, cocky call you. Baby, this is what me want you. Wind up your tight pussy, pan a cocky ya. Long till you bend like banana. Wind up your tight pussy, pan a cocky ya. Long till you bend like banana. And the
you done back for your girl, sit down on it. Let me put it in at every song corner. Wind up your tight, sip on the cocky, it long till you bend like banana. Your body put me up, it and coat it. Come in and make just so no ask about it. Wind up your body, make me give your team it. The bed in the room, but no ask about it. Like you say, give me and give your girl, sit down on it. Up in the bench and me start it. But if it is a land, me a go park it. Me put a carnation in the market. Wind up your tight, sip on the cocky, long till you bend like banana. Wind up your tight, sip on the cocky, long till you bend like banana. And then you done back with your girl, sit down on it. Let me push it in at every song corner. Wind up your tight, sip on the cocky, long till you bend like banana. Balance, go on your toe line, go right and go on. Missionary woman that a nuisance. To the man's work, cause your body not done out. You don't run it through queens and Brooklyn and two ranks. You're full of substance, you're full of substance. Like to me think out when we do me drug songs. So me no stay far, me can't keep a distance. Me have to tell you, say for instance, wind up your tight, sip on a cocky, long till you bend like banana. Wind up your tight, sip on a cocky, long till you bend like banana. And then you come back with your girl, sit down on it. Let me put it in at every song corner. Wind up your tight, sip on the cocky, it long till you bend like banana. Don't tell me love you, please. Come spend a lifetime with me. Baby, baby, not. You want it on my life, set speed. You want it on my life, set speed. Oh, said that in a 9 months' time. Baby, wind up your tight, sip on the cocky, long till you bend like banana. Wind up your tight, sip on the cocky, long till you bend like banana. And if you done back with your girl, sit down on it. Let me put it in at every song corner. Wind up your tight, sip on the cocky, long till you bend like banana. Move your one from your jaw. Wind up your body, come me want you. Tight pussy, girl, cocky call you. Baby, this is what me want you. Wind up your tight pussy on the cocky, long till you bend like banana. Wind up your tight pussy on the cocky, long till you bend like banana. I was in a sheer dress the day that we met. We were both in a rush. We talked for a sec. You fretted me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text and then the next thing I know, I'm like, manifest. That's your open side. I digress. Got me scrolling like out of breath. Got me going like. Who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good back. How you pick me up, pull down, tell me right now, it just makes sense. How you talk so sweet when you're doing bad things, that's bad. How you looking at me, I know what that means in love. Obsessed. Are you free next week? I bet we'd have really good camaraderie. I mean camaraderie. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Or art thou, why not upon with me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the white blue eyes and the big bad neck? I know it sounded pretty redundant, but I bet we'd have really good back. How you pick me up, pull down, tell me right now, it just makes sense. How you talk so sweet when you're doing bad things, that's bad. How you looking at me, I know what that means in love. Obsessed. Are you free next week? I bet we'd have really good. And I bet we'd both arrive at the same time. And I bet the thermostat says 6'9". And I bet it's even better than mine. But I bet we'd have really good back. How you make me up, so it just makes sense. How you doing so sweet when you're doing bad things, that's bad. How you looking at me, I know what that means in love. Are you free next week? I bet we'd have really good.
Bitch, put you down, put you on, put you down, put you on, put you down, put you on, put you down, put you on. Okay, big LEO, these niggas know I'm on that road. Big fish, I'm O2 road. Bitch, that mean I'm on the road. Good brain, on the road. I need that on my soul. I'm riding the beat, damn, dead on my toes. I compete range. I went peak range. I went caught me a grill. I went Johnny Dang. I'm still shitting on bitches. Let me go change. I went Cuban links. They went rope train. Pussy on the door swim. This is channel 22. Pussy nigga, what you wanna do? Riding with the fire, so it's on the stool. He a head, that's a headhunter too. Slut, he know what he come to do. Riding around with some big beats. But my name ain't Bunna too. But my name ain't Bunna B. I'm who niggas wanna be. I should name these bitches KJ, cause these hoes sons of me. He wanna give me kinda lean. Got my stripes like a bumblebee. Bouncing on the shit right to left. Bitch, I'm hitting my shoulder lean. Pussy, damn, I'm putting you on. Big Leo, I'm song for song. This ass so fat. I'm going thong for thong. I'm a dog, he is too. We going bone for bone. He beat my shit from the back. He love when I scream. I'm going cone. Bitch, damn, putting you down. Putting you on. I'm putting you down. Putting you on. I'm putting you down. Putting you on. Putting you down. Putting you on. I'm smacking their ass like strippers. I'm packing that A like flipper. This ice on me, I'm chilly. 3 times I went triple dipper. Bitch, it's going down like a zipper. I'm holding him tight, I'm a gripper. He beating my shit with a straight face. Come on, lining me up like a clipper. I don't give a fuck about a nigga. I don't give a fuck about a bitch for real. I'm really the shit for real. I'm really that bitch for real. I'm popping this shit in real life. They popping that shit for real. They not having shit going on. That's why they can't get a deal. Put you down. Put you on. Put you down. Put you on. Put you down. Put you on. Yeah, let's go. Put you down. Put you down. Put you on. Put you on. Put you on. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only roll like once. Life move fast and you know what you want. At this time, doing what I want. Hope you doing what you want. So what you want? I don't know. My new bitch look like Halle Berry, but she don't love me, she's too scary. My old bitch front like Jackie Brown. I wanna know if she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no baby. In the meantime, it's time going where I want. It's some me time. Hope you doing what you want. Maybe I'll love myself, I don't know. Leave me here, I'll fuck myself. See me in the mirror, I duck myself. Don't need much, so fuck my will. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only roll like once. Life move fast and you do what you want. At this time, going where I want. Hope you doing what you want. What you want? I don't know. Crib by the beach like Odell. No, but mom, my killers don't tell. Shut down my mom, got the Louis off the shelf. Know my bitch is ready to Chanel. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no baby. In the meantime, it's time going where I want. It's some me time. I don't know. You doing what you want. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only roll like once. Life move fast and you know what you want. At this time, going where I want. Hope you doing what you want. So what you want? I don't know.
Niggas is fast. I can't fuck with niggas, I can't fuck with niggas. I got a couple niggas that let it fly for a couple niggas. That a couple niggas is me. They love me, cause I smoke for the streets. I got the heat in the rocket. Say the wrong thing, I'ma pop it. I got them choppers in the closet. 100 mil deposit. That ain't no Uber, that's a fancy. I see them niggas watch out. I like my bitches red bone. That's fat. Jello, light skin, yellow. Black hair by the ridges a pillow. I got a spreader in the cream. I put the perky in my lean. 230's got me lean. I hope I don't D, like I OD the knees. Don't think 100 in my jeans. The print got me teased, but I trip when I'm leaving. I got that old shit tight. Iced out patty. As long as you getting money, don't nothing else matter. Shake it, baby. Bust it down and get naked, baby. Just know you sing shit, baby. Just know you sing shit, baby. I keep that top up already touch. It ain't no stopping, no laying up. Free all my niggas that stuck in the can. Hoodie on, looking for some man. How you real, then you run on your mans. I'll be dead. Look, I'm coming out with the Peter Pan. Looking for you and your friends. Hop in the rocket, go to Venus. I'm dreaming. I'm a genius. Hop in the rocket, go to Venus. I'm dreaming. I'm a genius. It's so silly of me to act like I don't need you back. When all I can think about is us since I seen you last. I know I didn't have to walk away. All I had to do was ask for space. I'm telling you be on your way. When I told you to fall back, so can you come pick up your clothes? I had them folded. Meet me at the door. My lips still open. I know it's getting cold out, but it's not frozen. So come pick up your clothes.
in and let her pick up whatever she want. CC Gucci hippo take her whatever she want. She pissed me off somehow, she still get whatever she want. Talking about a nails, I'm finna nail her ass at home. Hit it in the shower, made her tell me what she want. Like I'm singing Maze, I made her tell me what she want. She on the pod trip again. I know pussy pie got me buying shit again. Friends ain't jacking me, you must be lying to your friends. They know I'm a beast, I wait the giants up again. Shining once again. Ran it up, I told her mama slide in my DMs. Done right back in. Locked in. Shawty got that dress on, so the block is hot again. Think so when I hit it, sound like fuck a ad lib. Gotta ask again. Then she got it tripping over nothing yet again. Got a nigga feeling like a sucker yet again. Close on my emotions, then I rush and let her in. Hurry up and let her in. I'ma take a bougie ass to Rodeo and then let her pick up whatever she want. CC Gucci hippo take her whatever she want. She pissed me off somehow, she still get whatever she want. Talking about a nails, I'm finna nail her ass at home. Hit it in the shower, made her tell me what she want. Like I'm singing Maze, I made her tell me what she want. Whatever. She don't like the rent. She don't like things crashing down. She won't make a play. Baby, I bet that I could show you how. Saw her burning on the street, burning on the street. Smoke's my testimony. Smoke's my testimony. Just don't stand so close to me. No, 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 no. Yeah. And that's the night you'll be my only, my only. Yeah. See, she got her own way to make things go. All of the things I tried to keep low. Feeling like I've been changing. So what you doing being a stranger? Singing I got a ticket but I can't go. I need a place I can call my home. My home. Tell me where you go tonight, baby. I need you to live, it's alright. Where you go tonight, baby. Shows upstate New York. That's the guest house here, the little 530 square foot guest house. As far as I know, you could actually buy this bunker for a small loan of $6 million, or at least that's what this article from last year says. It's also worth mentioning that this liminal space right here was taken inside of the kitchen of this doomsday bunker, so you got 2 in 1. It's safe to say that everything you're looking at is no longer here, as it would all be taken away as a result of the September 11th, 2001 terrorist attacks. I have a couple of videos already made on some stuff related to 9/11. This one in particular is pretty interesting, so go check it out after this if you want. You just saw Toy Story 3 at the movie theaters, late at night at around 11:30. You, your parents, and your siblings begin walking out of the theater to realize that you're the only ones left. You continue walking to the car, you all go home, you jump right in bed, and you fall asleep. This was a comment left under this post of a pretty dead lobby area in an unknown building. Someone on the thread would ask this: "Any interesting stories regarding this place?" To which OP would say, "Not super interesting, to be fair. It used to be this enormous cinema outside of the city with 8 huge screening rooms and thousands of visitors. But now it's completely empty and dead, but still playing films for some reason. I used to go there when I was a kid, and my friend took this picture a few weeks ago." You can also find that this movie theater is located in Poznan, Poland, and is called Cinema City, but was formerly known as Kanopolis. On December 28, 2011, this picture would be uploaded to Foursquare.com, a website that would provide personalized recommendations of places to go near a user's location.
When I first came across this liminal space, it immediately reminded me of that mall used in the movie Possibly in Michigan. Have we met before? Possibly in Michigan. But upon further research, the mall scene in Possibly in Michigan was actually shot at the Beechwood Place in Beechwood, Ohio, and for the image I'm talking about, it's called the Century 3 Mall, located in West Mifflin, Pennsylvania. This mall is actually pretty infamous, being featured in not only a Dan Bell video, but also a Bright Sun Films video. The Century 3 Mall opened on October 24, 1979, and became the third largest mall in the United States at the time. It performed well, having hundreds of thousands of shoppers every year, until other nearby malls and shopping places started to outperform it. The mall in 2024 is currently waiting to be demolished, and will forever be a memory to those who once shopped there. Many of the pictures on the mall's Foursquare page are just as liminal as the one I've been talking about, and it's honestly pretty sad to see it fade away. Sad to see the demise of a once beautiful mall, perfect place to shop. If you have a death wish, it's sadly falling apart. I only go here for a few stores. Make sure you are carrying a weapon of some sort before coming here. Wiz Khalifa's music video, Mesmerized, was filmed inside the mall and outside of the entrance of Dick's Sporting Goods. Horses in my motor when I switch lane, and I beat them blind with the diamonds in my beak. Hello, everybody. My name is Brugly or Jared, and I make videos here on YouTube about liminal spaces. But much broader than that, I talk about the backrooms, Trevor Henderson creatures, SCP stuff, lucid dreaming things, and Silent Hill entities. But shameless plugging aside, let's get into the video y'all clicked on. The Abandoned Arcade, or Backrooms Level 94's Castle Interior. This image has been a really popular liminal space for quite a long time, and it's often associated with the interior of this castle in Level 94 of the Backrooms. From what I can tell, the room is a very vibrant and childlike place, and it almost has the sense of something that used to be an arcade, or is trying to be an arcade. After searching around to see when the image was first posted online, I came across a traveling blog from February of 2013. The blog entry reads like this. Today we wandered around the city for a bit, along with visiting some famous places in Taipei. It was a fairly exhausting day filled with much walking and photo taking. My favorites are included down below. As we can see here, the first picture listed is of the iconic liminal space and backrooms photo. When clicking on the image, you can also read some text that says, "An abandoned arcade we stumbled across, it's pretty eerie." While the posters themselves didn't leave the actual location of the arcade, we do know that it was once somewhere in Taipei, which is in Taiwan. Unfortunately, I have a pretty good feeling that this liminal space no longer exists since it's been more than a decade, and it was already abandoned a decade ago. That means it's definitely demolished or changed completely now. This is a classic one, though. It gives you all those feelings of liminality. Now, if you watched the video that Jaden made a few weeks ago called The Guide to a Liminal Space Road Trip, then you'd be well aware of where this image was once located. But to those who didn't click on the video or are fake, this picture of an oddly lit room with painted eyeballs on the floor, ceiling, and walls was once a part of an art exhibit called the Hidden Planet Mystery Tour. This abstract art experience, if you could even call it that, was located along a beach in Hong Kong, as listed here on the Hidden Planets Tour page. Even though we know where the exhibit exists, there's still a big problem at hand. When looking at the reviews on the Hidden Planet Mystery Tour's website, they either date back to 2022 or 2021, which raises the question, is it still around? The answer to this was unknown until someone, that's presumably from Hong Kong, had left a comment on that liminal space road trip video that Jade made a few weeks ago. The comment reads like this. Hey there, I did not expect to see an entry from Hong Kong. I didn't even know that the place I live in now has such liminal spaces. However, I am sad to announce that currently the exhibit is not available, and I don't see it coming back any sooner. So thanks to the commenter Bruce Lamb 115, we can hopefully trust his word and say goodbye to yet another liminal space that's no longer around. Now, going back again to another memorable liminal space from level 94 of the Backrooms are the houses. And I'm going to tell you about the real-life neighborhood that these houses are loosely based off of. A Reddit user called Lucky Boy Sniper made this post about 8 months ago, and it sadly got 6 upvotes for something that's rather incredible. You'd figure it would have more, but it didn't. I'm sorry, Lucky Boy Sniper. I would help you out if I knew how. The post says, I was on a bus and I saw some houses that looked suspiciously similar to the level 94 houses. I managed to quickly take some pictures of these houses before it was too late.
Lucky Boy Sniper would add many pictures to his claim, and they seem pretty accurate to the ones shown in Gabriel Treverstadt's art. But what really seals the deal is when Lucky left a link to the houses on a Google Street View. And upon clicking the link that they provided, we can move around and clearly see the truth of what was being told. Now, I've even found certain angles of these houses that closely resemble the ones in the level 94 pictures. Now, if you wanted to move into this real-life Backrooms neighborhood, they're located at the Villages neighborhood in Ankeny, Iowa. I don't know why you want to move to Iowa, if I'm being honest, but they're there. So I guess this type of housing is fairly common in Iowa, as I also found at this listing just 20 minutes away, this time in a town called Altoona. And it looks pretty much exact same. Who would have thought that one of the most ubiquitous Backrooms pictures came from Iowa? So for the last entry that I'll be covering, it's this one right here. The term dreamlike can be applied to many liminal spaces for obviously seeming like a place that you come across in a lucid dream or a fever dream or something. But this picture in particular truly fits that saying. It sticks to that saying exactly. The materials and surfaces in this image are so shiny and smooth that honestly, it kind of seems like bad CGI in a way. But with all that being said, some of you may not even know what it is that you're looking at. And to answer this curiosity that you have, it's a really popular tourist spot known as the Fly Geyser. Now, to those who may also not know what a geyser is, the Google definition is a hot spring in which water intermittently boils and sending a tall column of water and steam into the air. If you've heard of the Old Faithful geyser, it's like that. It's kind of like nature's blowhole. Anyways, going back to the photo, I'd like to credit Jeremy C. Munns for being the photographer of the picture, as it's not often that we actually